was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A ball break sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. You want your tamariki to be a part of the community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Supakura, ki whakaata Māori, me Māori Plus. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough time. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. From us, it's a huge thank you to New Zealand Carbon Farming. The opportunities and the sponsorship that's been provided is pretty crucial for our school. We're buying new volleyball gear, so volleyball nets, balls, and the stands to attach the volleyball nets to the floor. Volleyball is a very popular sport. Kids find it to be fun. We'd just like to thank you from Tākaro New High School. See. Want to see some Michael Jackson dance moves? I guess it's time for presents. I am afraid. We're not gonna survive. I want to live. I will not fall into despair. Do you have any idea what it's like knowing my real brother and mother spent every day of their lives looking for me? Who's listening? Moldy Smith. So I feel it's worth pointing out that I will not be your mistress. You're right, MacGyver. No one likes to show off. You need to bloody listen. How can I when this guy's got his arm up the cow's? This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. We found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. That's my name. Tell me their secrets. The bait is over. What I can almost guarantee is there's going to be some good fish here today. Tuna in every 2 days. I was pretty excited, actually. Went from 0 to 100 real quick. For a real good time. All guns blazing. Whoa. Yeah, my technique, it was me. Not. Get in the water, please. Wild 2 day. Ki whakaata Māori. Another day in paradise. This is an opportunity that we can't pass on.
Tau mai rā e te iwi, e nā whānau pūtanoa i te motu, tēnā rau atu koutou, kua are mai, i purangi nei, kanohi nei, o tira ata nei. Tēnei rā ahau ko Shana Butler tēnei, tētahi o ngā kawe kōrero mō tēnei whakataetai taki waru, kei konei kei roto, kei runga anō hoki te whenua, te papatipu nei, ki a huriri. Kei tōku nei taha hoki, ko tētahi o ngā pau ako o roto o tēnei o ngā kura e manaaki nei i tēnei o ngā kaupapa. Me kira, ko pōhatu paku tēnei, nā mihi kia koe e hoa. Tēnā koe, ngā mihi hoki kia koe o tira koutou katoa. Kia ora. Ai, nā reira kei konei māua, o tira nā whānau, nā tamatoa, nā tama mai ngā kura tuarua, nā tama, kei putanoa i tēnei motu o te puku o te ika, o tira ki tēnei pito o tātou kirunga i tēnei whenua o Aotearoa. O tira nei rā mātou e mihi atu ki a koutou, kua tai mai ki te mātaki o tira ki te whakanui i tēnei kaupapa. Today, myself and Pōhatu are here joining the commentary, joining the Super 8 tournament held here at Napier Boys High School. We are here today to whakanui our taonga Tākaro, Hopu and Kī-o-Rahi. This year is the first year that the two taonga Tākaro have been included into the Super 8 tournament. And today we will get an opportunity to see the 8 kura who are here, 7 of the kura here today, who will be joining the tapuwai of Rahi to Takahina. So today we will have Napier boys, we have Hastings boys, Palmerston Boys High, also Tauranga Boys High, Gisborne Boys High, Rotorua Boys High, also Hamilton Boys High. And who aren't here today, we have New Plymouth Boys High School who aren't here today, aroha mai, and they will also be joining next year as well as be supporting the kaupapa. Today we have Kī-o-Rahi that will be played on one of our papa Tākaro. Our first game will be between Tauranga Boys High School and also Palmerston North Boys High School. Now, nei kura, and aroha mai, Napier Boys High School and Gisborne Tūranga Boys High School will be taking our first taonga Tākaro Kī-o-Rahi game this afternoon. We are down here at the Napier Boys High School fields, joined by Pōhatu Paku. Nā reira e Pōhatu, tēnā whakamārama mai ki te iwi, haha tēnei kaupapa o te Super 8. Tēnā rā tātou. Koe nei tētahi kaupapa e whakanui nei i ngā kura kua kōrerotia. He tuatahitanga tēnei mā tātou. Arā ko te whakataetai taki waru nei mo te Tākaro Māori. Ko ngā Tākaro Māori, ko Hopu, ko Kī-o-Rahi, ko Waka. Kua rua nei mātou e whakaaro nei ki e nei Tākaro Māori. Ka mutu kua roa hoki nei mātou e wānanga ana i tētahi huarahi kia taia e tātou katoa e nei kura nei te whakatutuki i tēnei kaupapa. Nā reira, e mihi ana ki ngā kura katoa, ki ngā motu, aha kua kua tai a wairua mai, kei te mohi o ke mātou he nui huki wa rātou mahi, he nui huki te hare tawhiti mai i reira. Nā reira, kua tai mai e nei kura. Nā mihi hoki ki ngā kura, kua tai mai ki te whakanui i tēnei kaupapa, hākina. O tira, ko ngā Tākaro me ngā tīma Tākaro i tēnei ahiahi, ko tūranga tāne e Tākaro atu ki a Napier Boys High. Ko ngā kai Tākaro kei roto i te kapa o tūranga tāne, ko te nama tahi, ko Iraia Kā, ko te nama rua, Isaiah Gapwell, ko te nama toru, ko Fraser Wainohu, ko te nama whā, Kahurangi Leach Waihi, nama rima, Kyan Aiton, nama ono, Rautaki Stewart, karekau he nama whetū, ko te nama waru, Maya Campbell, ko te nama iwa, Caden Chaffey Kora, ko te number
tekau, ko te kane o cane soto, tekau mātahi uenukuria, tekau mārua puna hihi. Kei roto i te kapa mō ahuriri, ko Thor Larson, ko te Manoko Totoru, ko Mannix Kopu, ko Lahai Waina, ko Tyrone Te Rure, ko Riley Wainga, ko Wiremu Beamsley Allen, ko Nukutai, ko Martine Baker, ko Pautama Watson, ko Iraia Roberts, ko Davis Hansi. Tēnā rawa atu koutou. So, e te whānau, those are our 2 teams and our kai Tākaro who will be playing the first round of Kī-o-Rahi here at the Super 8 tournament hosted by Napier Boys High School. Kei konei hoki, kei tōku taha, ko tetahi o ngā pau o te kura nei, ko matua pōhatu paku. O tira, kei runga i tō tātou Papa Tākaro ko ngā kai wawao, tētahi e kitea nei ko here mai ara, tētahi o ngā uri no Waikato, i tēnei rā tonu, ko ia me tētahi o ngā teina rānei e āwhina i aia. Heoi anō, kei korā ki ngā kai wawao he kai piro, so we have our scorers also too, just at the top of the ara there, behind our kai kioma. And also supporting the kaupapa today is our whānau from our kuras, from the Napier Boys High School, also some whānau who have turned up to see what's going on down here. We also have our supporters, Tākaro Māori, Local Gecko Production, Bailey's, who are also supporting the Super 8 tournament, mo te tau rua mano rua tekau māwha. Nā reira, kāre roa tātou, we will be hitting off and hitting the whistle, blowing the whistle very soon. Anei, kua tangi te pūtātara mo te Kī-o-Rahi, ki Wainganui i a Napier, rātou ko tūranga tāne. Ko tūranga tāne, kei roto i te taniwha, ko ahuriri, kei roto i te kioma i tēnei wā. So Pōhatu, how have your tama been on the Kī-o-Rahi Papa Tākaro? How's it been on the Papa Tākaro for your tama? Kei te pai haere, Ai. kei te whanake haere, Whanake. kei te ngana haere, i te mutunga iho mā te aha i te ngana ne. Ai, koena. Engari koe nei tētai momo Tākaro e ngākau nui nei e nei akonga. O tira te reo Māori ne, e kaha nei tātou ki te aki te reo Māori i roto i ngā Tākaro nei, tēnei momo Tākaro. Nā reira, kei te rongo koe i tērā momo, o kei te kaha tonu tērā ki Wainganui a rātou? Kei te kaha ake, ai marika. Tēnā pai. So we've just got ahuriri, Napier Boys High with the kioma. Now they are in kioma position. And to all of our viewers who are watching Kī-o-Rahi for the first time, we have a traditional Māori game that has been revived by many of our whānau here in Aotearoa and internationally, who have been out on Papa Tākaro, revitalising, sharing this Tākaro with many tamariki mokopuna rangatahi whānau. And this is where we're at now with the Tākaro. Our students are engaging in kaupapa Māori, Tākaro Māori, reo Māori. So this is how we've found a modern adaptation to include Tākaro and reo kori me te ao Māori ki roto i tō tātou ako. So our Papa Tākaro is similar to the secondary school national field layout. Now, some of our tama who are playing today are likely to have represented their kura in the past. And some of our tauira are actually playing Kī-o-Rahi for the first time. We do have mixtures of teina tuakana i roto nei, and tūranga tāne have gone for a tupu wairua. Now, tupu wairua, for those who are joining us and watching Kī-o-Rahi for the first time, even for viewers and
whānau of students who are playing today. They may have come home saying they've learnt this new game and you've been totally confused. And today you are seeing that confusion be applied to such a skill set that no other can really apply but these Māori on our papatakaro. So today, anei, kei te kite rā koutou, I te kaha o tū rangatāne. And again, from number 9, Caden Chaffee, kora. Now we've got the rules playing today are the secondary school national ture. So there are a set of rules for national tournaments, and the rules that they are playing here are the same rules. So there, the Napier Boys High School player went for a tupu manawa and wasn't successful. The player was ripped in the roto. So tū rangatāne in our red went for a tupu wairua with the key just going out into te ao. So Pōhatu, how has the Kī-o-Rahi been in ahuriri? I roto tonu I tēnei rohe whenua. He rawe. Ka tū tētahi whakataetai ki tētahi kura tuarua ki here taunga. Ara ko te kura tuarua o Karamu. Ko ngā kai whakahaere, ko ngā Tākaro Taonga Trust. Nā reira, ka tapatahi ngā kura tuarua o te rohe whenua nei ki reira I apraere, ki te purei, ki te whakataetai, ki te whakanui, I tēnei Tākaro Māori. Awesome. Tauke. So whānau in ahuriri, ki here taunga anō hoki, Kī-o-Rahi is thriving down here. So there's no excuses to not be involved or having a go at Kī-o-Rahi. Great to hear, Pōhatu, that a lot of your tauira and whānau are participating in Kio. Nā reira te whānau, you can see from our view here, we have tū rangatāne versus ahuriri boys. Now we're just taking a quick changeover, quick break. In between, we will have 4 quarters. Each quarter, we will have a changeover. Now the two teams will have a turn both at Kioma and Taniwha. So Kioma collect points by touching the po on the outside, and the Taniwha are collecting points by shooting at the tupu from the te roto scoring zone. Now 2 teams are scoring at the same time, although there are 2 different styles of attack and defence that is playing at one time. So to restart the kēmu, you will have a Kioma that will kick from te marama and kick the key to their kaitiaki. Their kaitiaki are in te pāwero and they are protecting te tupu. So number 11 and number 10 from Tūranga Boys High are the kaitiaki. We have Kane Soto and Uenuku Ria. Uenuku Ria is also a up-and-coming rangatahi kaiwawao. He's also had experience from the master father of his. Hui anō rā, tino kano hikitea tēnei tama a Uenuku ki roto I te kaupapa o te Kī-o-Rahi. Anō hoki ki te rāpito o te tairāwhiti. So tūrana tāne, Gisborne boys are in Kioma position. Kioma position means that a Kioma has to have their 2 flags on and they are collecting points by catching the key, full position and touching the po with their 2 rippers on. So if they don't have their 2 rippers on and they touch a po, that's not counted. Now when a ripper has been ripped or tihide, there's 3 seconds to pass the key. He tika tērā, Pōhatu? Aye. So 3 seconds to pass the key, and the kaitiaki and the pāwero actually have 5 seconds to try and release the key. Nice intercept there by Ahuriri.
So Kī-o-Man still in possession, tūranga tāne. In possession of the key, looking for Pou. Kahurani Leach. And away to Namatoru Fraser Wainohu. Still has his 2 rippers on. Now Tūrana have the yellow rippers, Ahuriri and the red rippers. And Tūranga looking for their Tākaro, looking for another Kī-o-Ma. And the Kaitaki pass back out into te ao, back into te ao. And we've just had a lost possession from Kī-o-Ma, running through te roto and double moving. We've also had Tūranga just intercept a Kī-o-Ma pass. Caden Shafi Kora going in for a tupu manawa. Guariro. Ka pai tama. And a restart occurs when the Kī-o-Ma score. Now, are quick points allowed in the tournament, Matua? Wetahi wā, ai ka, kua whakaitia. Wetahi atu, kareko. Nice. So, kua rongo koutou e te iwi. And at the previous tournament, there was an allowance for the quick points to allow for that. And it depends what tournament you are at or what rohe you are in. Heoi anō, Tūranga Tāne went for a tupu manawa and wasn't able to get control of the key as they were crossing through te roto. So Tūranga quite experienced in the Kī-o-Rahi. We are likely to have secondary school representatives here today, but amongst all teams. And if you have attended the secondary school Kī-o-Rahi Nationals, it's likely you have heard of the kura that are here today, the 7 kura from the Tamatane kura tuaruas. You will likely hear them throughout the Kī-o-Rahi tournaments. Nā reira, e kaha mai rā wēnei Tamatane neha pohatu. Me kaha ka tika. Me kaha ka tika. Ki te kore koutou a Tūranga e... Kei raro e putu ana. Nā reira, a call from our kaiwawao was to catch the key before approaching the roto. And again from Caden Shafi Kora. Seems to be a key kai Tākaro I roto I tēnei kapa. So he's a well-experienced kai Tākaro. And as we can see, the Tūranga looked for his kai Tākaro and was a rip in te roto. So if a Kī-o-Ma is coming from te ao to convert their pou touches into a tupu manawa, if they are ripped in te roto, that is an instant handover to the taniwha. And a nice no look there from Puna. So 2 kaitiaki, you have up to 3 in the pāwero, is that correct, Matua? You can have up to 3. And so you will see 2 or 1 kaitiaki. Kei te pai tērā, kei a rātou tērā, mēnā e kaha tētahi. Leave 1 kaitiaki in there. And if there is 2 kaitiakis, even better. You'll get a little bit of awhi there in the pāwero. Ka mau te wehi. So we've just had te tangi o te... Just had the pūtātara tangi for the second half. The second quarter, aroha mai. Ko ngā piro, ki wainga nui I a ahuriri, ko te tahi, ko te ea te piro. E rima. E te kaute. Ai. Rima ki te... Rua. Ki te rua, ai. Tauke. So we're just heading up to our half time. Our 2 kapa will take their hi, their ha, ka re roa, ka timata no tatou. And our replays from Tūranga Tāne. E tupu manawa kia Caden. Anō hoki, te nama te kau, Kane, e kimi ana I tana Kī-o-Ma. E hia te tupu manawa. Heoi, ka rero. Some great plays there from Tūranga. Noticing the experience from our tama
And noticing too some of that tūranga step, those kaupoi steps, neha. O tira rātou o roto o tūranga nui a kiwa, there are pou that have been around the Kī-o-Rahi kaupapa mai te orokohana me ki. Kei roto o Uawa, anō hoki kei roto o Putanoa ki tūranga nui a kiwa, rātou ki Kawakawa mai tawhiti, rātou anō hoki kei roto o Ruatoria, e kaha, e nana rātou. E nana rātou. Nā reira, third quarter, just after our half time, we now have Ahuriri, Napier Boys High as Kioma, Tūrana as Taniwha. Again, Ahuriri, Napier Boys High opting for 2 kaitiaki in the pāwero. And koira hoki te ingoa, o te wāhi o ngā kaitiaki, te pāwero. Ko te tukorua nei, ko Pautama Watson, ko ia te manutaki o te kura, rāua ko Riley Pere. So ko te mea ka mau I tono pōtai ko Riley Pere. Kia ora. Ka pai matua. And so these are tauira that have been around the kaupapa. Some are playing Kī-o-Rahi for the first time, as mentioned before. But as it's proving that Kī-o-Rahi is for everyone, mō tātou katoa te tākaro nei. We also had an interview with the head boy of Napier Boys High School, Ara, ko Pautama, and some of his reflection around the tākaro and the celebration of having another tākaro a part of the Super 8 tournament. So Hopu and Kī-o-Rahi have been 2 great additions, and a great tupu wairua there from Kai Tākaro Fraser Wainohu, no Tūrana Tāne. So those are some of the benefits and highlights that are occurring through having taonga tākaro and kaupapa like this. Miharo. So kōrero, he tupu manawa kia Ahuriri. 2 tupu manawa, 2 points for Ahuriri. And a restart from a Kioma, kicking to their kaitiaki in the pāwero. So the pāwero zone is a safe zone for Kioma or kaitiaki, although they have an ara that they need to use to transition between te pāwero ki te ao. Now the wairua around the tupuna, around the tupu in the middle, is tapu to the kaitiaki. So if the Kioma step into the wairua, it is an automatic point to Taniwha. And the key has been intercepted by Tūranga Tāne. And with a Taniwha intercept, that is a reset. So a tupu wairua for Tūranga Tāne. Fraser Wainohu, not afraid to attack. Tēnō rawe. Wow, tupu manawa a Ahuriri. Kei te hoki mai a Ahuriri e matua. Me ka hāke, me ka hāke. Nā reira, ka hanei wēnei tama. We're seeing the experience of the Year 13s. Some of the Year 13s have had an experience at secondary school tournaments. So they are familiar with the field size. And they will be familiar with the rules. Now we do have Kaiwawao Hiremia up at the top there by the marama, and there was a tupu wairua. Some nice leverage there, some nice height from our Tūrana Taniwha. Anō, nā maiwa, oh, and nice on the top. E rua nā tupu wairua. Ka mau te wehi. Ka mau te wehi, neha. Some nice height there from Caden. Ko tētahi āhuatanga o tēnei kaupapa, ko te tuakana me te taina. No reira, ko tētahi wāhi I roto I ngā rōpū tira tākaro nei no ia kura. Me whai wāhi atu ki ngā taina, kia pērā hoki mo ngā tuakana. Kura tētahi āhua I kite I tēnei rā, e pohatu I kite au I tērā momo āhuatanga ki Wainganui o nā tama.
te teina me te tuakanatanga. Nā reira, me kaha tonu tērā āhua, mā te Kī-o-Rahi e puāwai tērā āhuatanga. Beautiful to see that that Kī-o-Rahi encompasses teina tuakanatanga. He tino wero ke wētahi. Ai. Ai. Kia whirinaki atu ki te teina. Ka waiho mana e kawe, e ārahi. Koina te painga o tēnei momo whakataetae neha pohatu. Ai. Ko tērā ki Wainganui o ngā tākaro kato. Ai. Ko Riley Wainga tērā, ko ia te tahi teina. Kia ora, Riley. Ai. So Riley, a teina there. And the ref has called for the last quarter. So we're just taking a quick changeover. Now Tūranga will now have Kioma and Ahuriri will now go into Taniwha. So as I mentioned earlier that the two teams will have a go at the Taniwha and Kioma twice throughout the game. Nā reira, e tika ana me kimi rautaki rātou. Me rautaki ka tika. Heoi anō, koenei te painga o wēnei tākaro ki Wainganui a ngai Māori, ki roto anō hoki i ngā kura. So, Pohatu, how long has the Kaupapa Super 8 been run for? Ko te whakataetai taki waru, neke atu te tekau tau, ko tētahi o ngā whakataetai taki waru nei, ara ko te whutupōro, ko te poirewa, ko te poi tukohu, ko te Super 8 Cultural tētahi, kei reo tonu i tērā ko ngā taonga whakatangitangi, ngā taonga puoro. Ai. Engari ko tēnei, he tuatahitanga tēnei. Tēnei whakataetai. Ka nui te mihi ki te hunga i tono kia kuhu mai wēnei tākaro ki roto i te kaupapa. Nā reira, koutou o Ahuriri, tēnā rawa atu. Nā reira, e te whānui, aneira, ko tētahi karanga mai te kaiwawao, aroha mai, kei te rongo tātou i a tāwhiri mātia ki konei, kei te kite i nā haki, kei te rongo anō hoki i te kaha a tāwhiri ki konei, maharau i te upoko o te ika mātou. Engari kei te matau o te ika, ke? Heoi, ki te kaha a tāwhiri, ka tika me karakia. Kei te karakia pia tētahi o ngā kaitiaki. Kia āwhina mai a tāwhiri i a rātou. Atu i tēnā, kei te paina kai tākaro, kei te whiti tonu mai a tamanui te rā ki runga i a tātou. Kāre i te paku aha ki nā tama nei. Ka haere tonu rātou, aha kua ua, kua whiti mai te rā, ne? Ka tākaro tonu wēnei tama. E miharo ana, ko kite anō tātou i tēnei tama no Tūrana, kia Caden, te tumanako koina te whakahua tika i tō ingoa e tama. He tupu wairua, kia Ahuriri. Oh, just off the kaitiaki. And the key is in possession of Ahuriri as Taniwha. And a low pass there, just a low little shot at the tupu. And Taniwha, Ahuriri still in possession. Now the Taniwha have an interesting role, and their role is to shoot at the tupu with their key. So the key, when the Taniwha are in possession, they will have the key and shoot from te roto. Now the te roto is a safe zone for Taniwha. Kioma cannot enter that zone unless they are scoring or running through to score. Once a Kioma gets ripped, they are offside and it is a handover. So the key is what we refer to as the ball in Kī-o-Rahi. Kei te kaha tātou ki te whakahua he ki. Nā reira, ko te Kī-o-Rahi. Koira e tūturu ai tērā ingoa. Anō hoki, ko te tāpaparoa, te ingoa mo te outside boundary. Nā reira, te tāpaparoa, tērā. Ki te puta te ki i te tāpaparoa, kua huri,
kua hoti ki tētahi ki te kapa atu. So once the key leaves the tāpaparoa, it gives the opposition team the throw-in. Ahuriri, taniwha position. Now the rules for the tournament will be 4 taniwha in te roto. Now I believe that the 4 taniwhas only is a regional, a tikana that can be applied throughout regions, but I do believe that other rohe will opt for a 5, 6 rānei. Ioi, tēnei whakataitai, we have 4 taniwha. So feed online can sometimes be an unnecessary call. So it's one of those little fine line referee calls. But we're grateful for our kaiwa wao here today and any other kaiwa wao that are in support of Taonga Tākaro and growing the referees or tefa. Nā reira te tākaro nei o te Kī-o-Rahi e tākaro hia I tēnei rā ki runga I te papa tākaro o nā tama o ahuriri. Anō hoki ko taua tama anō, ko keira neha. E ka mau te wihi e tama. And we have had a ripped from the tūrangatane. So ahuriri now in position. In matua, so our ahuriri Napier boys, how do they prepare for Kī-o-Rahi tournaments? Do they go and play in a module? Or just that kura? Ka timata mātou I te kura, I te tuatahi. Ki ako I ngā pūrākau. Kia whai horopaki. Kia tino mārama ki ngā āhutanga o tēnei papa. Ka mutu ka putaki waho ki te whakahoahoa, ki te whakakotahi, ki te whakamahi I wetahi mahi korikori tinana, whakapakari tinana. Kia whakakaha I aua pūkenga, ka tahi ka aro matua ki tēnei tākaro. Nā mihi. And that's what helps bring our tamatane into the Kī-o-Rahi space, and that's what definitely gives our tama that opportunity to have more time on the Kī-o-Rahi field, eh? Ka mai te wehi. Nā reira, e te iwi, nei rā kua tai ki te pito o te Kī-o-Rahi nei, ki Wainganui I a tūrana rātou ko ahuriri. Ko nā piro anō hoki kei a rātou nā piro mō tēnei tākaro heoi. He rawe te kite I te tākaro tuatahi ki Wainganui a rātou ko te 25 tāku e kite nei ki te 13. Nā reira, he mea nui te rā e rā piro kua riro I a rātou. E timatanga pai. Timatanga pai. Ai. Tā reira, ko ngā hariru e whai ake nei, koina tētahi o ngā tikanga o te tākaro. So it is out of respect that kai tākaro do acknowledge each other after the tākaro. The ara is also another location where we show that reciprocity. Nā reira, e mihi ana ki enei kapa e rua. Kua tai mai ki te mura o tēnei kaupapa, tēnei whakataitai o ngā takiwaru ki roto o ahuriri. Tēnā koutou. Hey. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports.
So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. Reira e te iwi, tēnei rā e whakapāho atu nei ki a koutou mai I ngā papatākaro o Napier, o ngā tama o Napier. Napier Boys High School today, here for the Super 8 tournament e whakanui ana I ngā taonga Tākaro Māori tēnei wā. So we are down here at the Napier Boys High School for the Super 8 tournament. The Super 8 tournament is made up of 8 boys' high schools across the central North Island. We have 7 schools representing here today. 7 schools will also be playing taonga Tākaro. They have already played and been introduced to Hopu, which is a new addition to the kaupapa o te takiwaru. And we now have Kī-o-Rahi that has joined the sports for the tournament. Rawe hoki tēnei āhuatanga, te kite I te Kī-o-Rahi, ki runga ki roto I tēnei kaupapa hākinakina tēnei whakataitai mō ngā kura. Kua hau tēnei ko Shana Butler e kawe nei I ngā kōrero mō te Kī-o-Rahi tēnei rā. Kei taku taha ko te tumuaki, ko Jared Williams no noko nei no te kura tuarua o Ahuriri. Tēnā koe, Jared. Kia ora, kia ora. Good to be here. Hi, nice to have you with us this afternoon. Matua otira, having you join in on our Kī-o-Rahi and seeing some of the amazing kaupapa around this taonga, seeing also the other kura participating. How has taonga Tākaro been here at the kura? Oh look, as I said this morning, we're just privileged to have these other kura here in Ahuriri, enjoying the sunshine, beautiful day, but also manakitanga. Koina. Hey, Koina. what's better? It's beautiful to see these boys and compete because they love competing. Koina pia tētahi, that is one thing that I have noticed that is different to other tournaments, is that yes, the intensity and the competitiveness is very high, although when you have schools such as Napier Boys, Hastings, Palmerston North, Gisborne, Rotorua, Hamilton Boys High, I mean, yeah, there's got to be a bit of competition and rivalry amongst the Tākaro today. He wai anō rau, as you say, manakitanga and whanaunatanga is definitely priority as part of this kaupapa. Yeah. So any of the kura who have arrived staying on with the hosting kura, or have they been spread out around the area? Well, yeah, look, we this is I think inaugural first, Māori Tākaro games, and so we're hoping that from here it just germinates into something bigger. You talked about these kura being competitive. We'll celebrate this year 25 years of Super 8 competition, and it's expanded into lots of different areas. We have Super 8, all the sports we compete in through the year, but also the Super 8 cultural. There's a focus on academics and sharing, good pedagogical practice when we're talking about education. And here, mataranga Māori, the opportunity for our tamariki to express themselves and celebrate our culture and our identity. So, and then share that aroha with everybody else. Kia ora, e tautoko ana. Perfect. Hey, and that's awesome. And so with that, all these tama are now part of sharing our taonga Tākaro. And so in our Palmerston North Boys High School team, we will be versing Tauranga Boys High School. Now we have numbers 1 to 13 for Palmerston North Boys. Number 1, Henare Te Whaiti. Number 2, Bailey Hakopa. Number 3, Monson Brown. Number 4, Taine Flotti. Aroha mai e tama. Number 6, Api Kahukoti.
Number 7, Tiaki Manu. Number 8, Boston Maniapoto. Number 9, Tairāwhiti Crosswell Waka. Number 10, Ona Whānau. Number 11, Ihaka Rapira. Number 12, Hawaii Tohati Parete. Number 13, Rakena Mohi. That's Palmerston North Boys High School. They are in the blue with the yellow flags. Tauranga Boys High School. Now we don't have numbers. He oia nō rā e te whānau, a nei rā ko o uri. These are your kaitākaro for Tauranga Boys High School. Jesse Chandran, Herepete Biros, Kotahi Elliot Rooney, Jacob Birios, Bidwa, aroha mai Jacob, korua ko Herepete, Olsen Arahanga, Manuel Tahi, Mana Nuku, Tracy Taikato, Te Marino Hollis, Isaiah Ray Potene, Te Rua Moana and Kobe Edwards. Oh, tēnā koe Kobe, taku i rāmitu. And the coach, Paurateka and Tawa Nātoko. Tēnā koutou Tauranga Boys High School. Look, you've got to be challenged with no numbers, but good on you, Fire. I'm glad it's not me and it's you. We do have no numbers for our Tauranga Boys. He oia no whānau. If you see your uri, if you see your tama, your nephew on the papatakaro, make sure you give them a cheer, my boy. Nā reira, so Jared, we're about to take our first quarter for the Kī-o-Rahi. This is our second game here on the Papatakaro between Palmerston North Boys High School and Tauranga Boys High School. Have our Kaiwa Wao there up at the top. And he doesn't have, oh no, we do have our little assistant ref, our Kaiwa Wao here. Yes. No Hastings, neha. No Hastings, boys. Nā reira e te whānau, mā takitaki maira, we're on our first quarter. We have our first quarter between Palmerston North and Tauranga Boys. Palmerston North are in Kioma position and our Tauranga Boys are in Taniwha position. Yeah, so some of the skills required for the Kī-o-Rahi, Jared, is far beyond my abilities. But what we always continue to see is the energy that that the tamatane bring to the Kī-o-Rahi. Yes, look, and my background has been involved in touch for a long time, so you look, there's some skills that get crossover there. So I think Kī-o-Rahi is a little bit more thinking involved, some strategy. So much so much strategy. Yeah. A few weeks ago there was a national open tournament, and again another display of that agility from the kaitākaro. Now the kaitākaro range from taiohinga rangatahi to adult pakeke. So you could see the experience and you could see the fresh legs too that that they bring. Oh, bit of a key there's a little distraction on the papatakaro. But what we did see was just that ability of these young Māori engaging and that natural skill that they have. Right. That natural ability. That's something that continues to amaze me through Kī-o-Rahi. Yeah. He oia nō rā, we can see the you see Ooh. the hip movements Yes. because of that engagement through flag, or you see the height through volleyball. Yeah. So all of that is well versed and seen here on the Papatakaro. Yeah. So with your touch background as well, Jared, were you on the Papatakaro? Were you on the touch field from time to time too? In my younger days. But it's just recently involved at Christchurch Boys when I was down there as deputy headmaster at Christchurch Boys. We're trying to break through the ranks of those elite schools that were playing touch. But yeah, so look, it's good. You love to watch these boys like playing defence too. Right. You know. That's right. And how special is Kī-o-Rahi with that ability to defend and attack? Defend and attack all at once. Yeah. And then not only that, they've got two extra players that are in the middle that need to be a part of the strategy. Yes. They're not outside on the field, but they have to be a part of the strategy to get points. So that's right. You can see that that natural ability that Māori have to apply here. Yeah.
So Taniwha, Tauranga boys with Taniwha, and a nice collection there from Tauranga. Yep. For Taniwha in Te Roto, so the scoring zone that the Tauranga boys are in now is Te Roto. Te Roto. Aye. Yep. And Te Roto represents the lake, represents the lake in the Pūrākau. So the lake was where a lizard that turned into a Taniwha, and when he was frustrated going around his the person he was after, Yep. it turned into a canyon and made a roto, and that's where the roto on the field comes from and represents. Right. Aye. So Whaia, when he dives through onto that Te Roto, the lake, that's 2 points. That's our. So when the Kioma, who are the blue Palmerston North are now in Kioma, they will touch the po and then they have to run it into the pāwero. Aye. But they have to do it with their rippers on. If they get ripped in the offside zones, it's an instant handover. That's the one. Yep. And look at our Kai Tākaro from Palmerston North looking for options, but intercepted by Tauranga. Good transition there, Nice. I see. Yeah, straight into attack Straight when they into got it. the ball. That's right. And so with that ripper, so our nice call from the ripper, from the Kaiwawao as well, the ripper from Taniwha was ripped outside, so he couldn't have possession of the key. Yeah. That's right. So 2 rippers must be on. Gotcha. Rawe. So 2 rippers on at all times. Yep. 1 ripper ripped, that is 3 seconds to pass. 2 rippers gone, that is an instant handover. Yeah, so now you can imagine the speed that they're moving at. Oh. And a rip there from Good Tauranga defense. boys. So with the player, it was coming through an offside zone, although he was ripped outside in Te Ao. Gotcha. Yeah. No, So- it's interesting at our kura, and I'm sure in many others, that Kī-o-Rahi is part of our curriculum in the PE. So all of our kids all learn Kī-o-Rahi and know a lot more about it than I do. Tēnō pai. That's why we're here today, whānau, so that not only is the game still out there, but it's still educating us. No matter how long a kaupapa o taonga has been out there, it continues to teach us. And here we are today, continuing to learn about our taonga tākaro. We've had these kura who have arrived here for the Super 8 kaupapa, and they have all been participating in Kī-o-Rahi. So approximately how many young men are here from the respective kuras? Yeah, so in this one, there's about 12 boys from each kura, and they participate in 3 sports, and they had to range from all different year levels, just to have some diversity in that scope, and then come together and play. For most part, first time they played together as a team, so that's the challenge. And I did see an example of that through the Hopu. So the schools weren't playing as schools, they were mixed teams. Yeah. So that was a great example to see that there, Jared, and how important that the taonga tākaro was a part of it. Pretty cool. Yeah, look, and I think part of we have these conversations, but it's an interesting point to make that when you look at the percentage of Māoris from these Super 8 schools, the Raukara, which is a good example, probably has the biggest percentage of Māori in any school outside a kura kaupapa. So for a state boys school, they have a large percentage of their boys are Māori. Kawane. Nā reira e Māori ma, aneira. We now have a taonga to share with the world. We now have a taonga tākaro that is visible for all viewers and is also for all players. Yeah. All levels of playing. And as the more you've seen Kī-o-Rahi, whether it's been in your local community or at your kura, just know that taonga tākaro is on the rise. And taonga tākaro is here. Right. So Whaia, I just saw him had to hand the ball over. Is that because he crossed the line? Is that the? So we have had a Palmerston North player, Rakena Mohi. He was likely to have 1 ripper on as he was shooting the tupu. So gotcha. he's out of play with just 1 ripper on. Gotcha. And that's for any other player. That's right. So you are out of play if you have 1 ripper, so you should not touch the key. Gotcha. Ka wai.
nā reira, Tauranga Boys High, kei rātou te key, they now have the key. And we have had the Tauranga boys have just stepped in the wairua. So I did mention earlier about the steps or your feet as kaitiaki in the wairua. Gotcha. So the wairua is an offside zone for the kaitiaki, who are the protectors of the tupu. Yep. So if their feet are stepping back and crossing into that wairua, it's likely to be a point to the taniwha team, to their opposition. Yeah. So the kaitiaki also have their ara, they have a pathway to get in and out of their pāwero. Nice. So whānau, you can see how the skill that's required for both ki-o-ma, looking for that ground, looking for some space. Our Tauranga Boys High have had some experience with on the papatakaro, so they know how to identify those gaps. And there we go. That was a nice move. Ai, rawe e tama. Yep. Mena ia tātou tō ingoa e whakanui ana. But a nice tupu manawa. Yeah. Just moving it around, aren't they? That's right. Really having a look. Here he goes and again. With that and nice. It's and two. Another tupu manawa for Tauranga Boys. Yeah. So once a tupu manawa, once a ki-o-ma scores, we have a restart kick-off from te marama. So it's just te marama. At the top there where the referee is. The referee sometimes hangs around in that area, paitera, and that's just a safe area for him to monitor and referee. So we do have a backup ref. Yep, that's right. And he will be watching the far end of the field. And our kaiwawao are all volunteers, likely to be coaches or likely to be a part of the whānau who have come through today, and we do want to acknowledge all those who have come to support their tama from their kura. We do have coaches, we've probably got whānau, cooks and cleaners amongst these tama, and we also got leadership amongst them already. So a nice opportunity for mentoring and development for both tauira and our pakekes. Nā reira, mihi ana kia rātou. Again, Tauranga Boys still in possession with ki-o-ma. Palmerston North looking to close te roto. And we just got another tupu manawa for Tauranga. Palmerston North, te papaioea with the key and a tupu wairua. So taniwha have 5 seconds to shoot at the tupu. So they can't just stand around, they need to attempt to shoot at it. And we have Tauranga with another tupu manawa. So far they have to touch the stick twice? Right. They have to touch it once. So the pose on the outside in te ao, those represent matariki. Yeah. So in the pūrākau, the po are connected with matariki. So Rahi, who the game is named after, Rahi was on a pursuit for his wahine, to find his wahine who was kidnapped. He came up against obstacles. One of his obstacles was being in a desert, and while he was in the desert he was hydrated, disillusioned and needed some afi. So he had to karakia, and his karakia was answered through the visibility of matariki. So that's how matariki plays a role on the papatakaro and how the pou represents matariki here in Kī-o-Rahi. Wow, look, I'm learning something myself. That's right. So on our papatakaro, it's likely that we have, the ability to have pūrākau, the ability to have wellness, kori pakari tinana, and also have manakitanga, spatial and bodily awareness. Yeah. So Tauranga Boys and Palmerston North here on a replay, looking at the tupu manawas and looking at some of the spaces that Tauranga are looking for. They can see that papaioea have a strength of theirs. Papaioea can also see a strength in Tauranga. And so matua with Taonga Tākaro now being a part of the Super 8, is it likely that we could see Taonga Tākaro in other future tournaments? I think that's the ambition. You know, it's the goal. When we about a year and a half ago
came together as kura. We meet as leaders and our sports directors, and we came up with this concept, and without hesitation, all the heads of schools said, yep, that's something we want to be part of, to create and be, inspire others to get involved. So yeah, look, this is the germination of hopefully something bigger, eh? That would be the goal. That would be the way forward, we think. It'd be great. That's right. Te manako nui, awesome, Jared, and that's what we're here for, and that's why our tama are here today and celebrating our taonga Tākaro with a tupu manawa from Te Papaioea, Palmerston North Boys High. And it's more than just the sport, right? It's more than just it's everything else, as you say, around all of the haura, all those things that embody what we're trying to do. It's not just about the competition. It's about camaraderie. It's about making new friends. It's about cooperation and leadership. It's all those things that are part of what we're doing. Pono, you speaking so much truth there, Matua. There is so much truth in association with our taonga Tākaro, and that's what we continue to value around this taonga we have e te whānau. Aye. And again, look, with skills like that, Ana, tupu manawa for te Papaioea. Yeah, I think scored 9-12 to Tauranga at the moment, so she's close. Closing in on the third quarter. He oi anora, kei konei tonu te ihi me te wana. Yeah. There's still a little bit of ihi here in our 30-degree sun. Yes. We're quite fortunate here under the shade, but our tama who are exposed to tamanui te rā. She's hot out there. Tino wera, tino wera. He oi anora, he tama wēnei, ka Tākaro rātou, ia te wā, ia te rā. So our tama are hydrated. It has been a hot day here. Just before Kī-o-Rahi, we had Hopu just out on one of the other fields. Rawe ki te kite I tērā momo, Tākaro. Oh, and just that little fly over Taroto. He oi, the kaiwawao has not awarded that, as he has either crossed the ara. I see. So the ara is an offside zone when you are scoring. So if the Kioma did just sort of run through or foot on the line trying to make a tupu manawa, if the ref has seen that foot on the line, then he's going to call it up. Yeah, it's interesting that Palmy seems to be just getting into a bit of a rhythm now, aren't they? Aye, so starting to understand what they wanted to do. Koina, that's it. That rhythm, whānau. So yes, there is that little rhythm, and there is some ihi and wehi that we do need on the Papatākaro. So just like Rahi, when Rahi was put up against all the elements and had no one to turn to, Rahi had to turn to Karakia. And a tupu wairua. Can we say that tupu wairua was awarded? Tauranga still in the lead with Te Papaioea, Palmerston North, just trying to close those gaps with the tupu manawa. He oi anō, kei te haere tonu rātou. So we've got 8 on the field. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aye. 8 on the field, te kaumau, e waru ngā kai Tākaro. And it's likely that they will start to move each other around, that they will see, there you go, starting to get a little bit of air time. They're starting to not be a little bit shy to get a bit of hang time. Yes. And this is probably where we do start to see a little bit of those softball and baseball arms, is when they are in that taniwha. Yeah. They're starting to score a little bit in the middle now. All right. So a little bit of scoring of from the taniwha kapa and our Te Papaioea, kai Tākaro Boston Maniapoto number 8, passing into our Kaitiaki. No, Kaitiaki is throwing back out to Henare and being intercepted by Tauranga. So there's been a reset. Okay. So every time taniwha touch the key of, oh, look at that. Oi. Look at that, te tama.
E rawe, Boston Maniapoto no te Papaioia with a tupu manawa. There's those touch skills translating out, right? There's the touch Good skills. step. There's those flag skills. E oi, maurea mai ki te Kī-o-Rahi. Aye. Bring them to Kī-o-Rahi. Yeah, I did notice when we were looking at some of the boys here through all the kura that they've got, they've got strong touch backgrounds, and some of them have just recently been to the touch nationals. So, as you say, and there's certainly endeavours to hone those skills as well as everything else. So yeah. Tika. And great that our taonga tākaro is the basis of some of these fundamental skills, these pukenga, yeah? So we've just come to the end of our third kora, heading into our final kora. We still have Te Papaioia rātou kia tauranga, and our score is 18 to tauranga, Palmerston North 10. Yes. Ka mau te wehe. So amongst our kura here, and as mentioned earlier by Pohatu, we have teina tuakana, Jared. Right. So is that something too that continues throughout the Super 8? No, so that's a rare. It's a rare. It's a difference, eh? It's and obviously it's a cultural thing, but it's not transferred into the other sports. They play age group, but here it doesn't matter. You're all together, and it's kind of interesting watching the dynamics of some of the juniors who are a bit standoffish in the beginning, but as they grow in confidence, they get more involved. So. And it's good to our juniors want to take on some of those seniors, and test their wares. Tika, and that's something that I have seen too around the kaupapa, is that our teina do come into the tākaro when they have their tuakana willing and wanting to include them, to be inclusive with the tākaro or activities. Tika tau, Jared. Yeah. Tika tēnā momo. Have you seen any other taonga tākaro around the area? Have you managed to see any other tākaro other than Kī-o-Rahi and out here in Ahuriri? Look, the only thing that I've gone down and watched a bit, which is tomorrow, which is the Waka, so our kura's sort of a young, Ahuriri, young in that sort of space, and we're trying to compete with the giants of Gisborne boys and those schools that it's a big part of their culture. But look, we, like all schools, just want to give our kids opportunities to get involved, and that's really important. So it's trying to get out and about and watch as many sports as we can, given the short time we have to do that. But it's the boys love seeing their teachers and their parents and everybody, their whānau come to support them and watch them. Hey, hence the beauty of live television. Koina e mehiana. Yeah, look, and our stance has been, given the distance between kura, that it gives our whānau opportunity to sit at home and watch. And ask questions later on when their tamas get home. What was that game all about? Yeah. And so this is that's the beauty of technology, and so we embrace that and use it for the benefit of our whānau. Nā mihi. So thank you for being here, and tautokoing and being here and supporting what's important. E tautoko ana. E tautoko ana I tēnei tākaro tātou neha I te whānau. So we are in our fourth quarter between Tauranga and Te Papaioia. Yes. Now have Tauranga in Kioma position and Te Papaioia in Taniwha position. Yeah, and it's interesting to watch that Tauranga definitely when they're in this sort of format, they attack in a different way to Palmerston North. So a little bit more, move the ball around a little bit and find that gaps, and then attack. Aye. I can see a lot of that just an extra bit of oomph in the Taniwha Tipu Wairua attempts. I can see that in Te Papaioia. Yes. Nā reira e kaha ana rātou ki te Taniwha pea. Yep. So seeing the strength that they have, it can be visible from this point, although when you are in the tākaro, it's another view. Yeah. But you can definitely see those skills that are coming in from the softball, the touch. Yeah, that's true.
There you go. Ana, There you pera go. ki tera, Yeah. pera ki tera, Yeah. just like that. So that weaving through the taniwha player, Yeah. there is a commitment. There's a level of commitment from the kioma. So there they go. Ooh. And he's being ripped. Just as I was ready to see if he was going to go for a tupu. Heoi, tū kaitiaki to protect the tupu with the stance of doom. So last tournament we did see different styles of kaitiakitanga. So the kaitiaki in the middle would have a stance. Some kaitiaki would use a drop knee technique. Okay. Some kaitiaki would use a wider reaching approach. So yeah. So, Whai, where would you say the areas, the regions that are really strong at the Kī-o-Rahi, or is it spread around? It does have a level of, in the different areas there's a level of experience, although it is quite obvious to see Tūrangatāne as a consistent competitor. Tūrangatāne rātou ko rāhui pōkeka, ko rātou o rākau mangamanga, ko rātou era. Waikato have always been, they're another area that have included Kī-o-Rahi, taonga Tākaro into their curriculum. So again, there's exposure for their tamariki. And Te Upoko Teka, again, showing that niche for Kī-o-Rahi. So, but no other region is less than others because there's areas of growth for each region. But what we are loving and seeing is the exposure now that Kī-o-Rahi can reach more whānau across the motu, across the ao. And here we are today to be able to see some of our future potential and some of our future kaitākaro. Yeah. So at some point they are going to be the ultimate kaitiaki of the actual game. So let's continue celebrating that and continuing to support these young men and young kōtiro as well to be involved in taonga Tākaro. And as you mentioned, some of our kaitākaro have just come from national tournaments, whether it be touch league. Whoa. And here he goes. I'm sure that's my nephew. There he goes. And it is. It's Kobe Edwards. There you that's go. Right. Who'd you say before? Ngā mihi. Ka pai Kobe. And again, just mentioning about those that involvement in national levels. Again, Kī-o-Rahi can adapt to that. Yep. Or the kaitākaro can actually adapt to Kī-o-Rahi. So maybe that's a skill in itself, is that our tama and our tamahine have that skill. Also on our papatākaro e te iwi. Beautiful. Look at that. Beautiful. One of the ture is that you can play with no shoes. So if you are watching from home and you're noticing that my son hasn't got his shoes on, well, the ture is that they can have no shoes on or no footwear for Kī-o-Rahi. So hard to step though. That's right, yeah. So we are just up on our, have reached the end of our fourth quarter, I believe, between Te Papai o ia rātou ko Tauranga, and our score Te Tauranga 26-13 for Te Papai o ia. Kia rātou te mana, e me te whakawhanaunga atu kia rātou anō. So another important part of our taonga Tākaro is te whakawhanaungatanga, which is very visible at the end of every Tākaro and before every Tākaro. Nā reira, koutou o te papai o ia, o te mana watu, koutou ki roto o Tauranga moana, tēnā rau atu koutou. Okay, guys, twice to sell. You've got pasta as well. Go to sell. Ladies and gentlemen, this isn't about what we wore back in the day. we're going to go now. Going once, going twice. No more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And was us. So I was so determined to have this pepe. Puro pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit.
Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. I just want to thank New Zealand Carbon Farming for taking the initiative and supporting schools like ours. It's really important they have that outlet to come to kura for another reason other than curriculum, and for some reason in our water our kids just breathe sport, and having that resource here makes life that much more enjoyable and they can keep doing what they're good at. Having this funding, being able to use it specifically targeting sport is hugely beneficial. Tēnā koutou e te iwi, nau mai ki ngā whakataetai taki waru ki roto o Ngāti Kahununu ki Ahuriri. Nei rā ko hau, ko Shana Butler, tā koutou kai kōrero, mō tēnei kaupapa o te Kī-o-Rahi, ki runga anō hoki i te kaupapa o te whakanui i o tātou taonga Tākaro. Kei konei kei te kura o ngā tamatāne ki Ahuriri, Napier Boys High School, for the Super 8 tournament. E whakanui ana i tēnei tau i ngā taonga Tākaro, so the Super 8 tournament has included the taonga Tākaro of Kī-o-Rahi and Hopu. Kei konei ahau, Shana, no tērā o ngā motu, ki roto o Patuheu Ngāti Haka, o tira te whiti, kei konei hoki tēnei o ngā uri o konei ko Pōhatu Paku. Tēnā koe hoa. Tēnā koe, kia ora. Ai. Pēhea. E ora ana. E ora ana i runga i te āhua o te kite i tō tātou taonga tuku iho e tākarohi ana e nei tama. Ka rawe hoki. Ai. Nā reira, i tēnei wā, e rua ngā papa tākaro ki tēnei papa i tēnei rā. Engari i tēnei papa, ko tūranga tāne, rātou ko here taunga, ko ngā tama o here taunga. Nā reira, te nui nā o rātou, me kira he uri no konei o here taunga, he oi anō, ko ngā tama tāne no tūranga, me ki rātou e ki ana, me ke number 1, Iraia Ka, number 2, Isaiah Aroha mai, Gutwell, number 3, Fraser Wainohu, number 4, Kahurangi Leach, number 5, Cayenne Aiton, number 6, Rautaki Stewart, number 8, Maya Campbell, number 9, Caden Chaffey Kora, number 10, Kane Soto, number 11, Uenuku Ria, and number 12, Puna Hihi. And also for our Hastings boys, we don't have our numbers right now. Engari anō, me kira, ko rātou, Hastings boys, e kawe nei i te kapa tuarua, e tākaro atu kia tūranga tāne. O tira e te whānau, tā tātou kaiwawao, e arataki nei i te tākaro mō tēnei papa. O tira he kaiwawao tuarua, e aki nei, e aki nei te papatākaro pea. Ko tētahi āhuatanga kua kite nei e tātou, ko te teina tuakana neha matua. Ai Marika. So do you have rangatahi refs that have development throughout Kī-o-Rahi? Yeah, we always try and make a space for our teina to be shadow our seniors, our tuakana, so that they are able to be scaffolded and they're able to develop their pukenga, particularly around with reffing. I think it's Matua Uenuku on the field as well that perhaps will be joining Matua Elijah Martin. Aye. Oh, come, mau te wihi. And again, you're seeing teina tuakana development through Kī-o-Rahi. There are opportunities for our kaiwawao to ref at regional and national tournaments. So pathways are being carved out for both kaiwawao and kai tākaro, and for some of our ex-students or ex-players or ngā kai tākaro o mua, there's always room and space for you to come back and contribute back into the tākaro. Heoi anō rā, we know that we have to save some space for you who do want to come in and join the kaupapa, but as we know and as we can feel here today is that Kī-o-Rahi is
the Tākaro mō tēnei rā. Absolutely, it's thriving. It's thriving, neha matua. O tira, such a pleasure to see Horo Hopu, and was that part of your idea, matua, to bring Horo Hopu in? Yes, we also looked at playing Te Uru as well, but the majority spoke and said that perhaps Horo Hopu would be good for now, for this year. And once we hand over the Māori to the next school that is hosting next year, we have encouraged them to have a look at 3 more Tākaro Māori, so we can develop our pukenga. Oh, koina e te iwi. Oh, I whakarongo mai rā koutou ki a matua pōhati. So look at that, we could have potentially more taonga Tākaro at these tournaments, at a Super 8 tournament. Nā reira, are mā taki mai anō hoki koutou i te kioma, ki Wainganui i Tūrana, rātou ko here taunga Hastings boys. So Hastings have the taniwha position with Tūrana, Gisborne boys in kioma position. Oh, and the key's just gone off him, but it's still in. We'll keep the key in. And our kaiwawao matua uenuku, just at the top there. And is that a tupu wairua? E ki ana. So, kua hotu he tupu manawa ki a tūranga tāne. Ka pai pahinga. Ai, anō, kai konei anō tētahi o nā tama ko puna. Oh, and we've just lost the flag. So from time to time you do see the Tākaro go into a speedy mode and then it has to slow down. So when we see the slow down, we're wondering, why is he slowed down? Well, the kaiwawao has either made a call or one of the players' flags have actually come off. So that makes them out of play. Reira, koe rā pēr tētahi tohu. 3 kaitiaki for Tūrana in the pāwero. 1 kaitiaki now running out. Kahurani now in te ao to help his tima, hanging around the ara. And he is in position now. Kahurani could see the space up by the first pose. And number 11, and our kaitiaki, Uenuku thought he might be able to pass it out and get a quick tupu manawa. And another save there by Uenuku. Back out to his kioma kai Tākaro. Kai Kaidani Nainei, back to his kaitiaki, looking for the kai Tākaro to see if there was a tupu manawa. Here anō rā Fraser, next try. Traihi anō. And the tupu is just loose in the roto for the taniwha Hastings boys to collect, although intercepted by Tūranga. And Tūranga for a tupu manawa. Koira. Koe nā kai a koe Fraser. And a restart kick from Te Marama. Throw out into te ao. Kioma with a double. Kai Tākaro, number 34 from Hastings. Nice double there. That double has caused the handover. And now we are trying to get position and it's going to stay in Ahu. Oh, no. Over to Here Taunga. Tūranga now in position of the key. Kia kahara, ki mihia he kai Tākaro. O, tō kaitiaki rānei. Ko Fraser anō tērā. Fraser e kimi ana I tētahi pou, e hia nā pou. Okay, we've just got a recount. So recounts occur when, if the kioma, those who are, the kioma are collecting pou. Now, if they are collecting pou, they pass the key and it's been intercepted by a taniwha, then it's a reset. They have to reset their pou counts. Ka pai. And there were no resets there, and that looked like a good amount of tupu manawa. That was like 5 piro, was it? Mai te wehe e tūranga tāne. Now just in our previous kōrero, we spoke a little bit about the experience or what areas, regions are strong in Kī-o-Rahi. And areas are competing and areas are growing. And that was a tupu manawa, neha. Ai. Wau kei te kaha ki a tūranga. Kua ki te rā tūranga I nā puare. Anō te pai. And with that, trying to notice
where the strength is and who's doing more Kī-o-Rahi than each other. That's probably not the case, but what is obvious is that those pautautoko, the pautautoko in the regions, neha pohatu, pērā ki a koe, it's actually them that keep the game strong. So the game is strong because some of our pau, pērā ki a koe matua, pērā ki ngā kai wawao, pērā ki ngā kai āwhina putanoa, pērā ki ngā kai tautoko. Our tamatāne have come up with their support crews, so no doubt there are matuas and fires behind the scenes, ensuring that they get onto their papatākaro ne, they're at their right game or their right hākinakina. Mārama ana te kitea hoki, kua tae mai wetahi o enei tima me warātau ake rautaki, mahere. So you're able to see that they've actually come with a few tricks and plans up their sleeves, which is great. Koina, ai. That's probably one obvious visual for yourself too, and many of our other matuas is seeing those skills from each rohe. I do notice that too myself, matua, as a spectator more of the tākaro. Oh, and just that key. I was waiting to see if anyone was going to get that key just to the right side there of the papa. Almost had a collision. With an almost collision there. Tata tonu te tuki. Number 33 from Akina, Heretaunga Hastings. Looks like Te Ariki Māui. Tōna kaha hoki. Tōna kaha. And just out of the tāpaparoa. So the tāpaparoa is our outline. The boundary for the Kī-o-Rahi field, and the key has gone straight to the taniwha, and again Keaton with those high hang time taniwha shots, and if anything, really, if there is anything, these tūranga kai tākaro have a bit of a hearty, they have a hearty throw. They're definitely trying, absolutely. They have a Ngāti throw, those pororangis. They're certainly setting a wero for the two in the middle from Akina, and if you have a look, one of their rautaki is that they're almost locking arms. Ah. Yeah. Rawe tērā ki te ngā e hoa. So 4 taniwha, and as you can hear the kaiwawao doing a shot clock, so the kaitiaki does have a few seconds to pass the key out. So they have 5 seconds, and the kaiwawao will do a countdown. So rather than 1, 2, 3, 4, they will go rima, wha, toru, rua, tahi. Ka pai. And still in position, and just with a handover. Kaiwawao, it's called a handover. Now, Heretaunga in position. 1 po touch. Oh, look at that quick. Oh, that was a quick switch. A nice quick switch there by Heretaunga. Kai Tākaro still looking for the options. Kaiwawao still has his ringa in the air. And the key's just, nope, the key did not reach the tāpaparoa and still in play. The rippers look a little bit, look like they've lost a little bit of their Velcro, bit of grip from those rippers. Some of our players are playing with rippers and belts. There are versions of ripper shorts, but today they have the ripper belts. Nice hang time and some nice air time there from Tūranga. We found that with these schools, they all agreed that they would rather have used the rips today. Oh, ne. So, I don't know, a tērā taupia, mena ka Tākaro no I tēnei tākaro, they might change. Oh, pai. Oh, koina. And that was a tipu manawa from Kahurani. From Hastings boys, ka pai. And Hastings now have some piro. We're now on the board e Tama. And Tūranga tāne in possession with taniwha. 4 taniwha in te roto. And Kioma stopped that key. And now we have Heretaunga. Tērā nama. Oio koe ki aia. Hips. Ai, Te Ariki Māui tērā, number 33. Akina, Heretaunga. Ai.
anana, e mau ana te wehi. Ai, kua riro he piro anō mō here taunga. Kei te kaute rātou i nai nei. Kare rātou i te hiahia kia Tākaroa, kia kore hoki rātou e... Oh, and, wow, hey. He wasn't a safe zone, ne? I Te te ki mai, i te tuki? I te tuki. Ai, ko wana waiwai i muri o te kahara nui. Ai. So ko te rārangi ki Wainganui o te ao me te roto, ko te kahara nui. Ko te rārangi ki Wainganui o te pāwero me te roto, ko te kahara aiti. E kite ana nama tori tekau mātoru. Engari anō, kāri eke, pai ana. Haere tonu e tama, hoi, kei te nanga, kei te ngana tonu a tama. Ko te ariki, ne? Ai, te ariki Māui. Te ariki Māui. Te tiro ana e tama, kei te kite ia koe. So if a taniwha player attempts to throw the tupu from te ao and it hits the tupu, ka taia tērā. Ka taia tonu tērā. So that is probably one tikanga me kira i roto i te Kī-o-Rahi, is that if the ki touches the tupu, it's likely to be a point. So on our replays here between Tūrangatāne Here Taunga boys. Ara, kona piro tere e kōrerohi ana. Caden again from Tūrangatāne showing experience and showing his commitment into the kioma. A kai Tākaro no Here Taunga, e kimi, e rapu ana, step, tupu manawa. Kina maira. Nā reira e matua, hea te ngā kōrero motuhake o te kura, hea te wāriu, te motto o te kura. I roto tonu i te reo Māori, me tika te mahi kia matāra. Ana. Mama noiho, mahia te mahi i runga i te tika te pono me te aroha. Kia ora matua. Ai. Nā reira, ko tērā te momo kai te aki a koutou nā kura o nā tama. Ai. So it's the ethos here of the kura that is manakiing you over your Super 8 whakataitai. Nā reira, e mihi ana ki a koutou o tēnei kura, o Napier Boys High. Tēnā koutou. In our third quarter here between Tūranga, rātou ko Here Taunga, Hastings Boys. Hastings now in Kioma with our Tūranga Boys kura kia i roto i te Kioma. Nā reira, me kimi me rautaki rātou, kei hea rā te ki e rere ana, ki hea rā e rere ana. O tira, kei a waihoki ngā pukenga, 3 taniwha kei roto i te pāwero. Ai. So is there a pattern that you see with the kaitiaki, with one pushing up on the line there, on the kahara aiti? Is that something that you see regularly? Sometimes when they know that some of the more skillful players are going in, they will add numbers in the middle. Ai, ka pai. So, e te whānau, for those who are joining or watching Kī-o-Rahi for the first time, or watching your ex-team, or watching some of your whanaunga, you'll actually see the movements that our tama have to do and some of the skills that's involved here with the kaitiaki role. The kaitiaki role, you can have up to 3 in there, as we've mentioned, but one will usually be in there most times, neha. One will usually be in there. Minimum. Of one. Ai. Ka pai. So, kei te kite tātou, just seeing a little bit of calls there from our kaiwawa, raweti rā momo, and just having those reminders from our kaiwawa was great. Sometimes the energy of our tama can override the kaiwawa. The one that takes over. Matua, is there a tefa? Have you heard of the tefa component to Kī-o-Rahi? Kare anō. Ai. Tefa can be interpreted as, say, a player ref
or also a captain ref or a kai kōrero. It's a responsibility that a kai tākaro takes on to communicate with the ref. So rather than having everyone going at the ref for cause, well, they would actually use the tefa to communicate. So Rāwe. Kuia tētahi momo kai tātaki. Ai, ka pai. Ai, he momo kai tātaki tērā. Sometimes if the ref is not able to make a cause, they might look to the tefa and say, hey, give me a cue. Rāwe. Ai, so mā te tefa e ārahi, e arataki rane. Ai. You don't really see that in sports either, do you? Nah, no. Which makes Kī-o-Rahi even special because there are rohe play Kī-o-Rahi differently, and that's what's beautiful is we can adapt. Yeah. So if, depending who gets the tono next year, gets the tono for the Super 8, they might want to adapt the Kī-o-Rahi rules to their area. Ka taia tonu. And again, kai tākaro tuaiua, Kaden, Chewhi Kora. I hope I'm saying your ingoa whānau right there, tama. Heoi anō rā, tēnā rau atu koe mō tō tupu manawa. Anō, ko tūranga tāne, kei roto I te ki-o-ma. And now kai tākaro just looking around to see if a taniwha was on the loose. And number 11, Uenukuria, whatupu manawa. Rāwe, tamama, inai nei kona taniwha. Oh, gone into ki-o-ma position. Tūranga tāne. I think you missed that one. Aye, and how did our matua pick that up? And the kai tākaro. Huro. Mo te tūpono. Ko Maia Campbell tērā tupu manawa kia tūrana tāne. And the possession over to taniwha with a tupu wairua. Did that tupu wairua get counted? Heoi anō. Kei te kaiwawao, te whakatau whakamutunga I te whānau. So the ref will have the last call with a nice hang time in there from Hastings boys. Anō. So you can hear the shot clock counting down. Rimahe kona. 5 seconds to release the key. And we're at the end of our third quarter between Hastings boys, Rātou ko Gisborne boys. Ko te rua te kaumātahi ki te ono. Ko tūranga tāne. E putana te ihu. Ia rātou heo anō, kai a here taunga tonu he wāhanga ki a rātou, e tāia te hoki mai, e tāia rānei ki te mau I a rātou he piro. And some of those quick points, neha matua, some of those quick points can help them get back into the tākaro. Do you like to see that quick point configuration on the field? Do you like that pointing system, matua? Absolutely. I think it's a great way to keep the pace up as well, particularly to keep your opposition in check. Kia ora. Yeah, we see it a lot with touch rugby as well, with quick starts. Kia ora. Koe rā pēr tētahi kua tāpiri mai ki tēnei tākaro. Nice little adaptation here. And the key, nice whana there from Here Taunga, although it's gone into tūranga position. Kei konei nā taniwha, toko whā o rātou. Kua pā te ki te tupu, nā reira, kua tupu wairua kia tūranga. Now have Hastings in position with Ki-o-Ma. He has touched pose, he still had his flags on. Kei aia tonu wana tihai. Anō, okay, and we're still down to the left side of the papatākaro. Heading up to the top of the papatākaro, looking for the options, kaitiaki and the kaitākaro to number 24 from Here Taunga. And the player 37, seen the puare, ko tupu manawa. Ka pai. Number 37 there, mohe koe ki aia mata. Ka. But he's feeling it. Ana, I rongo. Kei te rongo I nā tapu wai o rahi. Rongo Māori ka nei. Ai, rongo Māori ka nei. Rongo ana. Well, I rongo anō hoki a te ari ki tērā, because a quick point was just scored, and he's going to go for it. Nope, he's going to pass it out. And so the quick points are occurred. You get quick points by the restart when they kick off and score straight in.
Oh, so just a little bit of tension there to see if Hastings could get that tupu manawa. I'm sure that was Dariki out there again, teeing up that little run-in for his tupu manawa. Po just gone under, mengana. Aye. And no po yet for Here Taunga, with the option to throw it into the kaitiaki. That's right, kaitiaki usually has a better view. Although, Gariki ripped in te roto, attempting for tupu manawa. Tūrangatāne still in position with Taniwha, gonna try and have a little bit of a lower shot. Again, trying to get lower. And that's the great thing about these Taniwha Kaitākaro ne, you'll have your low hitters and then your jump shotters. That's right. Your NBA stars. The NBAs, you'll have koera. And so some of those lower shots are ideal, say for your protectors who do like to move around just that little bit more. So the lower the better. And also for the jump shotters like to get a little bit of hang time to get the key on top of the tupu. And it just gets the kaitiaki off just a little bit. And number 4 from Here Taunga, quick pass out before he gets off side. Although Tūrangatāne, again Caden with a nice jump shot. And he's left-handed, so anō nei. Brings a different dynamic to it. Aye. Kua pau rā te haua e tahi, so the key, we'll just let the key go out into the tāpaparo. With a throw in there from Here Taunga into te ao with a po touch. Tahi te po, and they have up to 7 po to touch here on the Papatākaro, so you can collect up to 7 points. If it doesn't get intercepted and you score, ko koe te mene, ko koe te toa. Tūrangatāne, kei roto i te Taniwha, whiu te ki, kei te rapu i tētahi tupu wairua. Nice air time there by Caden. Caden number 9, Tūranga. Seems to have had a bit of possession of the key and a tupu wairua. Ka pai. So our kaitiaki just got moved around there by Tūrangatāne. Getting to their feet, back on their feet now. 2 kaitiakis in te pāwero. Now te pāwero can also be interpreted as te motu, and a double rip from Tūranga. Yep, gotta watch out for those doubles. So our Kaitākaro here from Here Taunga, feeling the pressure from Tūranga, feeling a little pressure. It looks like Tawa Parengatai. Kia ora, Tawa. Aye. He's also a junior. Kia ora. Yeah, it's good to see. It's good to see. Do you know if there are any kaiwawawa amongst them or rangatahi referees amongst them, Matua? Yes, we were given 4 names. And at the top of our list that we were given before was Te Whetū Mataro. Koe o tō mengwa. Kia ora Te Whetū. Through Kī-o-Rahi there continues to be growth and development, rangatahi development. That's mainly how the Tākaro has survived, has been through some of those initiatives across the rohe. Oh, nice little tricky underarm shot there from Tūranga. Te ahua nei. Ko ngā piro whakamutunga mo tēnei Tākaro ki Wanganui Tūranga rātou ko Here Taunga. Rua te kau mā whā ki te kau mā rua. Nā reira e ngā tama paku whakatā kia koutou. I mua i tā koutou Tākaro e whai ake nei heoi anō rā e te iwi. Koe nei nā Tākaro, te Tākaro I Wanganui I ēnei kura tokorua, ko māua ko matua pōhatu ēnei, e kawe nei I ngā kōrero mo te Kī-o-Rahi I raro I te kaupapa o te takiwaru mō ngā taonga Tākaro. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and
give to those people who are going through a tough time. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Not for the faint-hearted. You were here on all fronts. Or the hakanati. And the nati haka. I te whakarongo kōrua? Kua pakaru tēnei pātene. Hakapedia, paraire ki whakaata Māori. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. Nau mai hoki mai ki tēnei whakataetai takiwaru mō ngā kura tamatāne mō Aotearoa. Nei rā, ko hau, ko Shana Butler tēnei, o tira tēnei o taku hoa, a pōhatu paku, ko Maiwa, ngā kaikawe kōrero, mō tēnei kaupapa o te Kī-o-Rahi, ki roto i tēnei whakataetai. Tēnā rawa atu koe pōhatu. Tēnā koe, kia ora. Ai, nā reira, kei konei mātou, kei tō kura, kei konei koe whakaako ana. Nā reira, tēnā kōrero hea mai tētahi paku kōrero mō tā koutou kura. E hea rā te pakeke o tā koutou kura, e hea rā hoki te kaupapa e haere ana. E hea rā te roa o tēnei kaupapa. I whakatūwhera ti ai tō mātai kura i te taukutahi mano warurau whitu tukau mārua. So 152 years our school has been going. We currently have just over 1,200 students. 1,200 boys, and it's growing. It's growing bigger and bigger. Kei te tino tipu nei, kei te tipu. And here today, what kura representing at the Super 8 tournament, Tākaro Māori? So today we've got joined with us Hastings Boys High School, Palmerston North Boys High School, Rotorua Boys High School, Hamilton Boys High School, Tauranga Boys High School, Gisborne Boys High School, and Napier Boys. Mihi ana kia rātou. So whānau, you can hear that they have come from those respected regions to compete here today, to have a whakataetai, but even more so as we have been sharing that it is also about whanaunatanga and manakitanga. So that is definitely an āhua that has been seen and felt today as one of the first days for the tournament. Earlier we did have Hopu neha e hoa. And how did you think that went today? I think it was amazing, to be honest. We had a bit of a spanner thrown in the works, but kei te pai tērā, you know, me haere tonu te kaupapa, kia tutuki. So we ended up mixing all of the schools together, and we played a hybrid version of Hopu, which it seemed like the boys really loved it, and also the kaiwawa, which was a mixture of kaiako and also students. Oh, ka mai te wihi. And saying next year we might be able to bring a little bit of coverage to that, to Hopu. Hoi anō, it was beautiful to hear that Hopu was a part of the Super 8 tournament. And also included in that is our beautiful taonga of Kī-o-Rahi. And Kī-o-Rahi is now played today by our kuras, and today this particular tākaro will consist of raukura, Rotorua boys, e tākaro atu kia Tūrana boys. Nā reira, nā tama tāne o Tūrana, rātou ko raukura. Me ki koe e rua rātou, they are probably
equal in that playing field, although Tūranga does have a little bit of experience in national levels. Heoi, lovely to see these two teams coming to the Papa Tākaro, lining up on the ara. The ara is an important feature to the Tākaro neha pohatu. We have seen in the Tākaro that the ara starts off with the two teams meeting together. That enables the teams to set the kawa. They will be included by the kaiwawao. So the kaiwawao stands with the two teams. They will discuss the tikanga for the Tākaro and that option for the tefa tefa. As mentioned in the previous game, the tefa tefa also acts and represents a player ref, a type of leadership on the field that the kaiwawao can communicate with. There's nothing like having a whole team of boys coming at you for making the wrong calls. Therefore, the tefa tefa element can help minimise and mitigate some of the kūrakurakus. Nā reira koina tētahi painga o te Kī-o-Rahi. Also, te Māori o te Tākaro, well, that's what we are protecting here today, is the Māori of our Tākaro, and excited that our tamakuras get to be a part of this kaitiakitanga. Kaitiaki of the Tākaro, kaitiaki of their kura, kaitiaki of their whole surroundings, their visitors. So a lot of the kuras are visitors. Therefore, ki te tātou, he tino nui te whanaunatanga. Tērā e kite ana rā ki Wainganui i a rātou. Me kira, kua kite au i Wainganui o te kaupapa katoa i tēnei rā e hoa. Tērā momo manaakitanga. Ko te kawawa matua, ko matua Elijah Martin. Kia ora Elijah. Ko ia tētahi o ngā paua ko konei. Ko ia huki tētahi Kī-o-Rahi i roto tonu i tēnei Tākaro. Kia ora, tēnā koe matua. I think ko te mea, ko tana tuarua, ko matua uenuku. I think he was just checking his Snapchats just before as he's walking off. Putting it on the TikTok. Ka tika. E mihi ana, nei reira e te whānau, kei konei a raukura rātou, ko tūranga tāne, e whakataitai atu ana. We also have on the other Papa Tākaro, we have two other teams. Looks like Napier boys, neha, rātou ko here taunga? Yep. Ai, so on the other Papa Tākaro. Engari, ki ringa i tēnei Papa Tākaro, a nei rā, ko te kēmu o ngā kēmu, ki Wainganui a raukura, rātou ko tūranga. Me te papa o ngā papa. Ai, te papa o ngā papa, mihi ana. Ai, mihi ana kia whakaata Māori. Koutou ko Local Gecko Productions, koutou ko Marae Active, ko koutou hoki nā kai tautoko, koutou ko Baileys. Ai, e mihi ana, kia koutou. mihi nui nei. Ai. Nā reira, tino tere tērā tupu manawa, nā te makaare au i kite. Hoi. E katahi anoa matua unuku ka ki mai, they're getting tired. Ko, Mea rawake. Te mea mai a te coach o tūranga, kai te hia moi rātou, engari. Piro tonu atu a kahurangi. Tērā pia he rautaki tērā. He rautaki ne. Kia whāki atu, ki o He hoariri. Trixies, oi. Nā Trixies a tūranga. Nā reira, ko whātoro atu, kua tino kaha te whiu o te ki, kua puta atu i te tāpaparoa, kua hopu kina e raukura. Oh, and 3 kaitiaki ki te pāwero. 3 kaitiaki in the pāwero, 1 kaitiaki pushing up or hanging back. Nice, and a tupu wairua for raukura. Rotorua Boys High, they have also been contending in the secondary school nationals. Tūranga is not they are not visitors to the secondary school nationals. They are well and truly part of fabric. Hui anō, kei te kaha tonu a raukura ki te whakapiki i tō rātou taumata Kī-o-Rahi. Anō nei, ka tāia tonu e rātou. And raukura again in taniwha, 4 taniwha. Oh, nice. So we've got a little bit of experience there with that little bounce. I saw some of that bounce action in Tūrangi the other week.
And that's usually an indicator that I want to attempt at a jump shot. And a tupu manawa is that uenuku. Ai, ko uenuku ria tērā. I tupu manawa. Oh, and the kaitiaki, quick save. Now, an offside can happen if the feet come up, if your feet come up off the ground. Oh, see that flag. Oh, ko te kai Tākaro Māori, number 12 from Raukura, with a quick rip of the tūranga player. And we've now got Raukura with taniwha shot, Kari Eke, Kaitiaki looking to protect his tupu. Both teams are really trying here. I'm seeing a few little fakies here and there, some of those no lookies. Heoi, they're not landing into the hands of their kai Tākaro. E manako ke tērā. E manako ke rātou. E manako nui. Oh, and a power throw there from Raukura. So you don't have to be the only for taniwha. So you don't have to only be in there and it's only you. You can opt out with the kai Tākaro, but you need to communicate if you're coming in or out of the roto. So for all of our viewers at home, lovely to have you join us for the Super 8 Tonga Tākaro kaupapa here at Napier High School. This is the first year 2 Tonga Tākaro have been added to the tournament. And a tupu manawa. Mō tūranga, anō ko uenuku ria. Again, experience from the tūranga tāne team. Aha ko te aha. So Kī-o-Rahi now being added to the Super 8 tournament. And as Matua said, it'll be great to see in the future other Tonga Tākaro being added. And a tupu manawa, o kahurangi leach, waihi. Oh, and a quick point intercepted by Raukura. The taniwha saw that little quick point. Wasn't going to let tūranga in for a quick point. And Raukura showing a little bit of man-on-man with that shadowing their Kioma opponent. They're not making it easy. Aye. So that zoning neha matua, seeing a bit of that zoning between, kei te oma atu ana matoru, ko Fraser, wainohu tērā, anok Kaden. And some of our kai Tākaro have latched on to our number 9 there. And usually neha matua, when the other opposing team sees one of those loose kai Tākaro that are always getting the key, you do find that they will get another player onto they will get another marker watching that key player neha. Sometimes you'll start to see the ones with all the energy that you'll get them to quickly mark 2 players. So I guess again that's another pukenga ne, being able to mark 2 kai Tākaro. And that extension too for those ki te karo i ngā tihai. So that attempt and that stretch to go for that double rip, that's a commitment in itself neha. It's a sacrifice. Koina. E ne hoki atu ki te pūrākau neha, kia rahi tūtakahina. It was a sacrifice. That's right. His journey was a sacrifice ki te whai tana whaipo, kia tiarakura pakewai. Mo te aroha te take. Mo te aroha te take neha. And ahakoa kāre I riri a rahi tūtakahina nā te tāhai o tana wahine, kāre ia I hia kia pakanga, ne, I hia kia aroha tētahi ki tētahi. Nā reira koira te hua o tēnei Tākaro e te whānau, kia kaua e tukuna te riri, kaua e tukuna te riri, te kino rānei, hei patu I te tangata, engari mā te aroha rāno. Kia noho mātāmua ko te aroha. Kia noho mātāmua te aroha te mate ao nei. Ahakoa ngā huatanga. Koina. He uaua kia nai tangata. He uaua hoki ki ngā tai tāne. Kia nai tāne mā. Katahi ki te whakapua ki te aroha. Ka mutu ki te aroha ki tētahi atu. Kia ora. Nā reira, tēnei kaupapa, ko whai wāhi atu ki te whakawhanaki i aua pūkinga.
te kōrero ki tētahi atu. Ai. Ka tika hoki. E te mano hoki, you know, at some tournaments there is a little bit of banter. And there's a little bit of shoulder puffy and chest puffy. Engari, tēnei wā, kare te tino rongo I te rā mo. And like I mentioned, I haven't actually heard a lot of that throughout the day. I've been hearing manakitanga, whanaungatanga. He paku whakatoi, engari mena kareka he whakatoi, o kareka he aroha. Kura. Nā reira, tūrangatāne into our second quarter here between tūrangatāne, Gisborne boys, and Raukura, Rotorua boys, with just a little bit too high from our kaitiaki from Raukura. The Keys come out into the tāpaparoa with a throw-in from Tūrana. Ko kahurangi tērā, if you ana I te ki, kia keyed in. No, he tupu wairua. Kei rea rātou tonu te ki, still in taniwha position, number 11 there, ko Uenuku ria neha. So Uenuku showing strength in Kioma and taniwha. Nā, hoi anora, kua riro ke he piro kia Raukura. Number 9 from Rotorua boys. So Rotorua, koutou o te aroa, me nā heuri no te aroa koutou, anei rā wā koutou tama, anei rā wā koutou uri, me nā no Ngāti Porou, no roto te urana mai o te rā, anei hoki wā koutou uri. Toko waru o rātou, e tākaro ana I runga I te papa o Kī-o-Rahi. E ngana ana, e matāra ana. E titikaha nei? Titikaha ana te kai tākaro, te kaumārua mō Raukura, tupu manawa. And nice quick plays here, what I am seeing, Pohatu, seeing some nice quick plays, nice setup. Not seeing too many flags being thrown in the air. I etahi atu o nā whakataita, I etahi waka ki te tērā momo, engari ki konei, ka ari te tino kaha te kite, nā reira, ko te painga tērā. So just having some little ripper faults here. Just the Velcro might be just a little bit, might have just been come off a little bit, and flags are just being caught by Tāwhiri. And Tūranga now within possession of taniwha. Nice airtime there again by Keaton. So, e te whānau. When you see that number 9, me mōhi o tonu rā koe, kai te haramai tētahi tupu manawa, kai te hehea rānei tētahi tupu wairua. So, hungry ke tērā kai tākaro. E hara I te hia kai me kira, it's just experience. Koera tōna aroha. Yeah, ko tāna aroha ke ki tēnei tākaro. Some of those rips too I have seen in the past is that it is a split second for the referee to notice those little rip before the plant, and it can be controversial. Heoi anora, it seems that our tāne aren't too fussed with some of those calls, and they will haere tonu. Number 9 from Raukura, Rotorua boys, now in possession with Kioma, touching po. And Matua has 3 fingers in the air. It's likely that 3 po! And his rippers have stayed intact. Nā reira, tupu manawa. And a whana from Te Marama, but gone into taniwha position. Anei rā ko ngā kaitiaki. E tiaki ana I te tupu. And back into the taniwha. And back across the field. So that's the great thing about having your taniwha moving around with your thrower neha matua. So once your kai tākaro, your kai taniwha is throwing at the tupu, there's usually another player on the other side that's going to try and mirror your shot. Well, eki anei, that's what I've just seen. I'm just speaking from what I've seen. Taniwha again, Uenuku ria with the attempt at the tupu. Nice air shot. I hope someone's capturing some of those still shots of those jump shots there. Wait, Raukura again, number 9, attempting a tupu manawa. No whiwhi for Matua over there, no fear for him. He just went through the player. And a tupu wairua.
Ka rawe Fraser Wainohu, I aia tētahi o ngā tupu wairua. Ko tangi hoki te pū tātara niha mō tēnei hauwha, just in the end of our second quarter between Rotorua, Raukura boys and Gisborne boys. Te kaumātahi ki te kaumārua, tino tata, tino tata wēnei. Matua, have you been able to watch a bit of Kī-o-Rahi outside of the school tournaments? Do you get to see some of those other... Yeah, we have our regional tournament Fridays at Karamu High School, which is run by Ngā Taonga Tākaro Trust. Kia ora. So yep, term 1 and term 4 we're able to go out and compete and have fun. And ka rawe, pērā ki wēnei kai Tākaro pia, just like our kai Tākaro here, who are showing tremendous skill of that, the passing in, passing out, setting up. That's what I can visualise here from our viewers, having kai Tākaro positioning themselves. And if they're not confident to get through the players, ara, ka pērā te reti ki te pāwero ne. Koera te utu. Koera te utu e te whānau. And some of that commitment has been strong here today e te whānau, down here at the Napier Boys High School for the Super 8 Tākaro Māori tournament. Today we've had Hopu and have now got Kī-o-Rahi on 2 papa tākaro. Pōpō e hoa is Waka ama, one of those tākaro. Ki hea tērā hoi ai? We'll be going down to Pandora Pond, Pōpō, and we'll just be having a few races and reconnect with the water. Yeah. So ko tētahi āhuatanga o tēnei kaupapa, we focused on water-based sports and land-based sports as well. Anei. Yeah. Nā reira, ko te Kī-o-Rahi te horo hopu wērā tākaro i runga whenua. E horo nuku nei. Ai, ka pai. Horo nuku. Nā reira, e te whānau, ko hoki mai ki te hauwha tuatoru. Just in our third quarter, you're joined here with myself, Shana Butler and Pohatu Paku. Pohatu is one of the kaiako here from Napier Boys High. Ko hau hoki tēnei e no roto o te whārua waiohau, e kawe nei i a koutou i tēnei ahiahi. Kī-o-Rahi here at the Super 8 tournament between Central North Island Boys High Schools. As mentioned, there are 8 schools in part of this tournament, 7 here today. On the field for the Kī-o-Rahi, we have Tūranga Boys and Raukura, Rotorua Boys High. Ko rāua e pakangana mō tēnei whiringa. Ki Wainganui a rātou, o tira, kei te kite māua ko Pohatu i etahi pukenga, kua kore e kitea o tira, kei te mana ko ke māua, kei te moi a māua, kāre pēr māua e pērā, engari kei te kite i te ngana, i te matāra, anō hoki ki te titikaha mō te tupu manawa. Hey, to get them some tupu manawa. Nā reira, Raukura in possession of Taniwha, and Tūranga are in Kioma possession. Kioma collecting points, touching the pou, running it in through the roto, touching down into te pāwero. Kioma collecting points by throwing the ki at the tupu from te roto. So for Taniwha, Raukura are in the Taniwha position, and they are trying to shoot at the tupu to get them a tupu wairua. Now the kaitiaki, who now has the possession of the ki, the kaitiaki protect their tupu, so that is the tupuna, that is the drum. E kia nei, nā reira, whakatika he tupu, and ko tērā te mea te taonga e tiaki nā e rāua. So our kioma are now they're being active to look for those holes on the field. They have to also move their Taniwha kaitākaro around, and there's a little bit of energy that they need to sustain for just in case they have to get in defence at the same time. So kei te kite tātou, you can see that there's so much energy to burn, but to also preserve, knowing very well, tūpato kai riro ia koe te ki, and you may need to quickly run in and score. Again, Raukura with an attempt at the tupu, mō tana tupu wairua. So if the ki if the ki is released when their foot has landed,
that is in. But although if their foot has landed and then the key has been released, those are some of the calls that our referee will make. Hoi anō rā, kei te kite I tērā momo ata-ata, seeing some mirroring, seeing some good kaitiakitanga in the pāwero from Tūranga, but not good enough for Raukura to get into to get a tupu wairua. Also whānau, if you are watching your tamariki or your tama today and you don't see them with their shoes on, kei te pai, ko whakaira te tono mana, te whakataitai nei, kia kore ai e mauhu, ka taia te kore hu, taia te mauhu rānei. He pai tērā whakaaro ki a koe pōhatu? All good to not have shoes on? Me haere Māori mai. Me nā he hu, kei te pai. Me nā kareka he hu, kei te pai tonu. Tika, hey, hai aha noa te osh. But hey, feel the mauri of the whenua here down at Ahuriri e Tamama. So mātua mā, ko e mā harahara a wanga e taia te tākaro me te korehu. And your son is probably enjoying not having shoes on there. Tuaware ara te kai tākaro tuawaru a Maya Campbell, mai tiranga with a double rip. So Raukura will take that and attempt at a tupu wairua and back on side. So when the taniwha shoot at the tupu, the taniwha must retreat quickly back into te roto. If the taniwha are offside, then the key goes to the opposition. Oh, look at that attempt there, Hoa. Look at that. The sacrifice. Boom, boom. Paku boom bullet tērā. Tūa wha ko Kahurani Leach waihi tērā. Tērā ki te ngā neha o te ruku ki raro, te reti ki raro rānei. That's one of the commitments that I have seen in the past is, ahakoa tō taniwha, reti. Reti ki raro I hoi ngā waiwai. Ahakoa hoki te tālua roa, ka pera tonu. Koina. Nā reira, te mutunga o te hauwha tuatoru e te whānau, ko te kaumātoru ki te kaumā ono ki a tūrana tāne. Wēnei tama, kua ahu mai I te tōpito o te waiariki o roto o te arawa, rātou anō hoki ki roto o Ngāti Porou. Nei kura, kua hono maira ki runga I te papa tākaro, ki te whakaatu ki te ao, kai a rātou he pukenga tākaro, kai te pupuri hoki nei kaitiaki, me ko rātou nā kaitiaki inaia nei o te tākaro, nā reira e kite ana tātou I tēnei momo. So beautiful to see that we have the next generation present to be sustaining our taonga tākaro, committing to see the revitalisation happen in your guys rohe neha pohatu, seeing this activated here in Ahuriri and having whakaata Māori, local gecko production, having Baileys and Apollo, supporting kaupapa like this to reach our whānau. Nā reira, koutou e are taringa mai, koutou e mātakitaki mai nei, nei rā wā koutou tama, nei rā hoki wā koutou uri, wā koutou whānau, kei konei kei Ahuriri. O tira e mihi ana ki te haukainga nei, o Ngāti Kahununu, rātou ko te whānau, ko te hapu nei ki roto o Ahuriri. Ko te kura o ngā tamatāne hoki o Ahuriri e nei e manaaki nei te kaupapa mō tēnei tau neha matua. Mihi ana, kia ora. Ai, ko tai hoki mātou ki te hauwha whakamutunga. I ki te mātou hoki, tētahi piro tere, quick points e kia nei. And again, another attempt at a quick point. He hara te karanga, I whakai te kaiwawa, watsutuki. Nā reira, tū piro tere kia Raukura. Hoi anō, ka re I rero, ka re eke he tuatoru. I reira tētahi kai tākaro, we had a tūranga kai tākaro in there to double rip the Kī-o-Rahi. Te rapia koera tētahi rautaki. Me tere, me rawe, me wana. Me tere, me wana. Nā reira, kei te kite ahakoa te whiringa, te hauwha whakamutunga, kei te kite I te hihikotanga I nai nei. Nā reira, kei te
rongo i ngā rautaki, kei te rongo rautaki ngā tama. Kei te rongo a hau i a rātou e karanga ana, kei te rongo i ngā reo i nāia nei, aha kua puta ki te hau whakamutunga. Neither school wants to lose this game. Aye. And look how close those piros are, e hoa. 15, 16, tino tata nei. And if they keep that gap close, if they can keep those points there, tūranga, ana, tuawaru o Raukura, number 8 from Raukura. Koriro, he tupu manawa. Apai e tama, no, are they going to go for a quick point? Kei te kite mena he piro tere taratou, he oi anō, ko tihai. Double rip by number 9, Keaton. Ko koe anō tama. And that hang time that he gets, heka, could have a few split seconds in the air there. Anō nei, he te pua. He anō ra, tuawhitu, kua tihai tō tā e puna. Ai, kua riro i aia, nā reira, kua riro te taniwha. Oh, and a nice power throw from Puna. Kua riro i aia, he tupu wairua. Mō tūranga, anei ko nā mawaru anō. Kua riro. He oi anō, kāri eke, kāri tutuki, kua whiua atu anō ki tana taniwha. Mā tūranga pia e whakapiki anō i warātou piro, te kaumātahi uenuku ria. Kei te kimi ia, he ono ko pau te wā, te ki mai a te kaiwawau. Raukura, and a double from Kahurani. Nice, quick rip. Raui tērā. Oh, and just come off the body there from the kaitiaki. Tūranga, kei taniwha. Oh, and a tupu wairua. Behara tana waiwai te kaiwawau. Kua riro i te... And another power throw there from Puna. Airtime there. Ana. Kia kaha mai rā tūranga, ki mihia tētahi Raukura uenuku. Kua mau e Raukura. So nice throw out from Kaitaki, and we've had a player offside. Kāri eke tērā momo. So we've had a Kai Tākaro Raukura player come offside. And that tupu manawa is not rewarded. Kore I whiwhi. Kāre I whiwhi. Nice ko e te kaiwawa. Considering we've just got one up here at the moment on this papatākaro, he anōra, kei konei a Raukura, kei te kimi tana kioma, he oi kua whiua teki ki te tāpaparoa. So once the tāpaparoa, once the ki is out there, it gets thrown in by the opposition and back into play. Kei a tūranga I nāia nei, kei te hia whakahuri-huri ngā kaitiaki. 3 kaitiaki in. Hui anōra, even if you do have 3 in there, you can get through 3 kaitiaki. Again, getting back on site. Fraser wainohu anō, nice air time. Uenuku, me tētahi whiu tino kaha nei, me tana iron arm. E ki tama. Kei, kua hoki mai anō te ki ki te ao anō nei, kāri eke a Raukura. Te ngana hoki, rei. Aha koa, koina te tino kitenga, ka oma tō tika atu ki te Kai Tākaro. Nice to see though that the plays are controlled though, neha pohatu. Aha koa te mataratanga, there's still that controlled āhua from our Kai Tākaro. Koira pia te mauri o te tākaro e rongona e tātou. Nā reira, kua tai kua pau te wā ki tēnei hauwha, ki Wainganui ia rotorua rātou ko tūranga. I eke ko tūranga ki te 17, ko rotorua te 16. Wēnei iwi e rua, wēnei kapa e rua, kua humai wa rātou rohe, roto o te arawa rātou anō hoki o Ngāti Porou. E mihi ana kia koutou, nā tīma, nā kapa o nā tama. O tira wa koutou coaches, ne? Nui, he mahi nui tā te coach. Ahakoa ka kore e kite iaia, kia mōhio mai rā mātou tātou anō hoki he tino pau rātou nā Kī-o-Rahi, nā kai tiaki o nā tīma, nā kapa nei. Nā reira, e hoa,
tōna waka hoki mai anō ki te Tākaro ki Wainganui anō o nā kura. Ki konei anō, tiro tiro, mā taki anō i tēnei taonga Tākaro tātou. Kia ora. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. This is a call to action. It was really hard to try and keep it together every day. I need some help. Simple tools. Is he here with his body or is he up here with his hinengaro? For parents in need. E tino he hena hau ki te whakapakari, i ahau anō. Tāhua. Mai te tirohanga Māori. Kids don't come with a manual with Nathan Wallace. Ki whakaata Māori, me Māori Plus. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. You want your tamariki to be a part of the community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Super kura. Ki whakaata Māori, me Māori Plus. Tēnā no tātou, nau mai hoki mai ki te whakataetai o ngā takiwaru o ngā taonga Tākaro i tēnei tau. Kei konei mātou, maua ko Pōhatu, ko Shana Bala tōku ingoa, ko Pōhatu pakutaku hoa kai kōrero i tēnei, wā, nā reira. Kei konei maua e kawe nei i te Kī-o-Rahi. I tēnei Tākaro tonu, ko tauranga e Tākaro atu ki a Kirikiri roa. So we have Tauranga boys and Hamilton boys. Now in our Tauranga boys, just mentioning our Kai Tākaro, Jesse Chandran, Herepete Bidwa, Kotahi Elliot Rooney, Jacob Bidwa, Olsen Arahanga, Manuel Tahi, Mananuku, Trace, Taikato, Te Marino Hollis, Isaiah Ray, Potene, Te Rua, Moana, Kokobi Edwards. Ko rātou a Tauranga. Kei konei rātou e pakanga atu kia Kirikiri roa. Hamilton Boys High, Masamo, Te Ao, Teta, Cohen, Moehau, Liam C, Fraser and Cole. So ko rātou ngā kai Tākaro mō Kirikiri roa. Kei konei hoki rātou e pakanga ana mo te whiringa. Anō ko rātou hoki nā tama e kua tai mai ki te whakanui tō rātou kura. And here we have Tauranga in Kioma possession with Hamilton in Taniwha. Now two kura that are based in the Eastern Bay, although Hamilton being just on the borders there between the Waikato and Western Bay of Plenty borderline. Hoi anōra, kei konei hoki te kaiwa wau. E kaha nei hoki ko Isaiah ne? Elijah. Aroha mai Elijah. Elijah Martin, tā tātou kaiwa wau matua. He's done a fantastic job over these last... Tua tangata. Ai. Tua tangata tēnei. Ai. And to all of our refs here today, we've had two Papa Tākaro, so two lots of refs. We've also got some coach referees amongst us, also have some expertise on site. Matua here maia, ko tai mai ki te tautoko i tana kapa, i tana tētahi o ngā kura o ki roto o Waikato, reira, Hamilton boys.
come down to tautoko them, and also have other kai tautoko in the mix who have come to support them. So nō reira, koutou e mātakitaki mai rā ki te kāinga. If these are your tama, if these are your uri, and if these are some of your nephews, look at how choice they look playing Kī-o-Rahi. Ka mau te wehi. So if you are watching Kī-o-Rahi for the first time, if you've never seen your tama or your nephew or the cousin play this Kī-o-Rahi, well, today you're getting a bit of a glimpse of how Kī-o-Rahi is played, what the fuss is about Kī-o-Rahi. As you can see, this is the fuss here, nera. It's on a circular field, the only tākaro on a circular field, the only tākaro that has reo Māori attached to everything. And even more so that our motu of Aotearoa are finally embracing it. Nā reira, tauranga moana, kei konei rātou, hei tiaki te tupu. The kaitiaki is looking for options. Didn't know you could run out with the key e hoa. So we had a kaitiaki here that just ran with the key through the ara. In some regions that is that's not allowed. He oi anōra, kei ahuriri mātai, so koe te ki ne, ka kore e taia. I runga I te aroha nui. Koina. Yeah. I think this is the last game before we head into the semis. Oh, nice. Yeah. Kārawe, nā reira, kei te kite I te hihiko, our kaitākaro, our tama have actually been jamming out here in the blistering 30-degree sun. We're not complaining ne hamatua. We've got our sunscreen on. We've got the pani on. Engari anō. Our students here today, all of the players have been great with their sunscreen. Yeah, been awesome. Ka mai te wihi. Koina hoki tētahi kaupapa mō e nei whakataetai ne, ko te haumaru rā, ko te haumaru wai anō tērā, hydration and heat. Production and staying cooler. Oh, tupu wairua. Tupu wairua mō kirikiri roa. And the kaitiaki just finding a little bit of time. They're finding their feet. Yeah, They're finding their feet. Aye. Finding their feet. Koina. Just had the nephew there with a little bit of a throw in. Nā tupu wairua. Karanga hea. Nā reira, tupu, we go on for a pou. Two kai tākaro and nice call from our kai wawao. Mihi kia koe e hoa. And another call from the kai wawao. Elijah's just made that little reminder to his to the kapa that that's the end of the kora. So kua taitata ki te mutunga, ki te pito te hauwha tuatahi. 4 to Hamilton, rua kia tauranga moana. So, how often outside of the Super 8 tournament will you get to interact with these schools again? Is it usually during another rugby? It depends on the kaupapa. There are a lot of Super 8 sporting events throughout the whole year. We have one Super 8 cultural event. And then now we have Tākaro Māori, which is great. So depending on what sports our students play, kare e kore, you know, they're gonna see their new friends that they've just made shortly. Kia ora. Koina te mea nui o te whanaunatanga ne. Ai. Ka kite tātou tērā momo wairua ki runga I te marae, ki roto I ngā whānau, noho marae, anō hoki ki roto I wēnei kura ne, anō nei he momo marae ki a rātou. Ai. Kua ehia nā tau ki te kura, ahua ono whitu tau ne. Ai. Te kura tuarua, anō nei he whānau. Ai. Nā reira, koina nā hua, koina nā painga, ka puta mai I wēnei whakataitai neha. Miharo. I te whānau, kua huri anō tātou ki te hauwha tuarua, just into our second quarter here, between Hamilton Boys High and Tauranga Boys High, here on the Papatākaro Kī-o-Rahi. Kei konei ko ngā tamatāne e takahi nei ngā tapuwai o rahi tū takahina. Anō nei e whai I tana ipo, ia tiara kura pake wai, hea anōra, kei te whai kewe nei tama I ngā piro. Kei te whai piro e hara I a ipo. No.
Nā ringa I tēnā, kua riro he tupu manawa kia kirikiri roa. Kei konei hoki ki runga I tēnei Papa Tākaro, he kaiwawa o tuarua ne. He tauira, he rangatahi kei te āwhina I Elijah, kei te pito kei runga I te tēnei taha o te Papa Tākaro. O hāmi ora tōna ingoa. Kia ora hāmi ora, tēnā rawa atu koe. Kei ākina, kei here taunga ia, ea koana. Kia ora, no here tauna boys. In era momo kitenga. So those are some of those awesome developments that we can celebrate as part of our Kī-o-Rahi kaupapa. We're having rangatahi kaiwawao, we're having rangatahi scorers, rangatahi commentators, and even more so rangatahi are part of the production team. Nā reira, e ka tika ko te hunga rangatahi, e eke nei, e whai nei I ēnei ara. And an attempt at a tupu wairua, quickly intercepted by Kai Tākaro no tauranga, and a nice intercept at that. So kia kaha hoki tātou ki te whaiwhai tērā momo, because as we do know, when you do get stagnant and bored on the field, oh, well then you're not doing enough. And how is that? We've just got our second ref supporting the head ref. And our kickoff has gone on, and the Kioma are now in position. Hamilton Boys High will go for another po. The Kioma representing the awhi that Rahi Tūtakahina needed in his desperation to get off a island that he was stranded on, being dehydrated and all and disillusioned, that he needed help. Therefore his karakia to Eru to help him achieve or help remove him out of the situation, and his karakia was one of those tohu to help him get out of, to get off the pāwero, the motu that he was stuck on. So the Kioma, like are his kaitiaki, act as the kaitiaki. There, what? So when the Kioma plant the ki down in the pāwero, that is symbolising the koha to rahi. And by the ki, well, the ki is representing that sustenance, neha. Quick piro there. So a quick piro for kirikiriro. And that sustenance again for Rahi Tūtakahina, for his endurance. Beautifully put. Ana. So the determination required for these kai tākaro is very similar to that of Rahi Tūtakahina. Which is why you see a lot of the pūrākau taking action within the actual tākaro. So beautiful that pūrākau does a special thing to us. It educates us, it informs us, it provides wisdom, and it provides foresight. So koina te tirohanga whānui, nui hoki, mo te Kī-o-Rahi. So kirikiri roa, looking for options. They seem to be hanging back a little bit. So when you're not moving with the ki, that can be a handover, or up to the ref's discretion. So not wasting time with the ki, not holding on, trying to, when you're restricting players, kai tākaro, that's not one thing you want to be doing on within Kī-o-Rahi. So keeping the ki moving, keeping kai tākaro moving around the papa. In te ao, keeping the Kioma moving in te ao, pērā ki wēnei tama. You will see them moving around, even though they don't have possession. You'll find them moving, just jogging around the field. And that's how important communication is, neha. Na. Biro. You made that look very easy. Tupu manawa. Well, tērā pēr kei te kua pauhaere te hau, te ngāo rānei a taurana. Kua tangi anō hoki te pūtātara. Kua mutu kua taiki te pito o te hauwha tuarua. Just at the end of the second quarter, and wanting to acknowledge our sponsors for today, for the Super 8 tournament
broadcast. Whakaata Māori, koutou ko local gecko production, koutou ko Baileys, no hoki ko Caltex, nā koutou I aki tēnei kaupapa kia puta ai ki runga I te ipurangi o te rā kia puta ki te whaiao. Our replays between Tauranga and Hamilton Boys High, and an attempt at a tupu manawa, kai Tākaro, making it look easy from here. Anō hoki that those short, sharp communications and those quick off the mark to get that tupu manawa. Our kaitiaki from Kirikiriroa looking for their kioma, looking for their options, staying close to the kahara nui, to have those feet behind the kahara nui, so they're not getting pulled up by the kaiwawao. So we're 30 something degrees here today there, Ewa? Yeah, something about that. But koera te ākuatanga o tēnei takiwā, tēnei rohe whenua. Ai, tika tonu. O tira hea te he ingoa ake mo tēnei whenua? Mo tēnei wāhi o ahuriri? Engari, kua tapaina ko ahuriri rānei. Tēnei whenua kāo. He ingawa o mua, he kai konei tētahi roto, e noho nei tātou, ai. Nā te rū whenua, I arake ai te whenua nei, ai. Nā reira nā rūau moko I pēnei ai e te iwi, te ki mai I nā rā o mua, he roto tēnei momo wāhi, nā reira, tērā pēr, kua huri, ko ruau moko anō hoki, ko atua Māori tērā, e rongohia nei rā tonu tātai. Ai. So still feeling the effects of atua. Ai. Ki runga I ngā whenua, ki runga anō hoki ki ngā rangi. Nāna I ara ake. Nāna I ara, koina. Mana pē he tango. Kia ora. And just into our second quarter here between Tauranga rātou ko Kirikiriroa. And Kirikiriroa now taking the taniwha and Tauranga in Kioma. And as I mentioned earlier, that the teams will have a go at both positions twice, so they'll have Kioma and taniwha for 2 quarters. So that's an advantage. It is an advantage for those who are tossing and they get the heads or tails first. Then they have that option to take a kioma or taniwha first. Nā reira, koera e tahi whiriwhiringa I mua o te Tākaro. Tauranga now with 2 kaitiaki. 1 kaitiaki has exited the ara, leaving 2 kaitiaki in the pāwero. And kaitiaki just getting to his feet. And Kioma Kai Tākaro in possession with another po touch. Quick feet by Kai Tākaro. And I want to intercept by Kirikiriroa, hea anōra, kare eke. And Kai Tākaro no Tauranga moana looking for some po. Te hehia kia tupu manawa. And Kai Tākaro, Kioma still in possession for Tauranga. At the kimi rātou. And not going to get their player, but they're going to give the key away to their opponent. Mā Kirikiriroa e whiu I te ki. Ko rātou anō e kimi ana I tō rātou taniwha and intercepted fast there by Kobe. Ka pai tama. Rātou e kimi ana I wā rātou hoa. Nice one, looking for that backup. And mentioned earlier was we have got national representatives across codes here today, mixtures of Year 13s and Tainas, so it's likely to see a bit of experience from some of our pakeke, our tuakana of their kura, e aki nei wā rātou Taina. So beautiful to see that kaupapa and that value being drawn out by the tama. And that whanaungatanga, manakitanga remain a priority. And a little bit of hang time there, trying that little jump shot to get through those 2 kaitiaki. A nice level shot there by Kirikiriroa. And a shot clock, nice loud shot clock there from Elijah Kaiwawao. And
a throw-in from Tauranga. And recollected and intercepted by Kiri-Kiri-roa. Going in for a tupu wairua. Heoi, kāri eke tērā. Back into kai Tākaro. Ka hoki whakamuri, te taniwha, whiu atu te ki. And a jump shot from Kiri-Kiri-roa. Tupu wairua. Intercepted again. Ka mau te wehi. And a nice quick power throw-in. Little bit of bounce. Nice level shot into Kobe's hands. Kobe's going to go for a po. Oh, putting the nos on. E rua ngā po. Ko whiua ki tana kaitiaki. Kaitiaki loki whakai. Oh, kua eke. Anana. Kua riro. Te tupu manawa kia taurana moana. Ka pai e tama. Tino tere nei. Ai, kāre I maumau ne. Yeah, Kāre yeah. I maumau te ki. Kāre I maumau te wao, te huri haere, te kohi. Ngā pau. Kua hiki nā no te ki, kai a rātou tonu. Kai nā tama o tauranga tonu, te ki. Kai te kimi, kai te rapu, ki hea rā, kai hea tana hoa. Kua kite te kai wawau, offside, tana kōrero. Kai a Kiri-Kiri-roa, te taniwha. Nice jump shot there from Kiri-Kiri-roa, and taniwha has retreated. And a throw and a hit. So we had a taniwha throw the ki, and the other taniwha mirroring him. It's just tapped it back in. Heoi anō rā, kua huri ki a tauranga moana, kai a tauranga boys I 9-8. Kua huri hope, hoi, kua kore eke. E mihi ana, kua tai ki te pito o taua wāhanga. O te hauwha tuatoru ki Wainganui Kiri-Kiri-roa rātou ko tauranga. Rua te kaumārua ki te ono. Heoi, he wāno, he hauwha whakamutunga kia rātou. Tērā pēr, kai piki nā piro, kai whakarautaki anō rātou I a rātou. But it is a hot afternoon down here at the Napier Boys High School field. We're here down at the Papa Tākaro, celebrating Tonga Tākaro, celebrating Kī-o-Rahi, and celebrating the addition of Horu into the kaupapa of the Super 8 tournament. So he mea miharo tēnei kua whakauru mai tēnei taonga ki Wainganui o ngā kura tokowaru. Nā reira, Kiri-Kiri-roa, rātou ko Tauranga Boys High School, ko rātou e tākaro ana ki tēnei Papa Tākaro. Heremaya from Kiri-Kiri-roa has also been a pau tautoko ki tērā o ngā takiwa, ki tērā o ngā rohe, o Waikato. Koe anō hoki te tahi o ngā kanohi ki Wainganui o te Kī-o-Rahi taonga Tākaro, me nā Tākaro katoa. Nā reira, kia koe here maia me tō kite I a koe ki Wainganui o te kaupapa. E mihi ana. Te hauwha whakamutunga mō tēnei Tākaro ki Wainganui I a tauranga rātou ko Kiri-Kiri-roa. Kua takahi nei wēnei kura I te huarahi, anō kua takahi nā tapuai a rātou, kia tai wawe mai ki tēnei kaupapa o te takiwaru. So the addition of these Tonga Tākaro into the Super 8 tournament has been an advantage for both te ao Māori rātou hoki ko ngā uri whakaheke. So to have our descendants be exposed to wēnei taonga, nei rā te tino whakamiharo e kitea nei tātou I tēnei momo. Nā reira, e tīmata ke ana, just getting a start here on our Papa Tākaro between Tauranga and Hamilton, final quarter. And Hamilton will look to keep Tauranga out, but Tauranga will look to find some more piro. Tērā pēr e kimi he karakia rānei kia eru, kia hō mai rā he kaha, kia hō mai he piro. Anō hoki kei te kite I te oranga o tēnei Tākaro. So Kiri-Kiri-roa in Kioma position, Tauranga now in taniwha. 4 taniwha in te roto, and the rest of your taniwha will be in te ao. So 8 players per side,
One of the tikana is to have up to 3 kaitiaki in the pāwero. So the pāwero is the zone where the protectors are, these kaitiaki in the middle. Now they have that pāwero to protect, and that is their safe zone. Anō, ko rātou hoki, nā tino kanohi o te Tākaro. So they do provide a lot of sight and overview of the Papa Tākaro. They can see a lot more than the other kai Tākaro, and the kaitiaki do make it a key point and a key reference mo te Tākaro nei. And a nice intercept there by Tauranga boys. Have Tauranga kai Tākaro that we're ready to go for a double rip from Kirikiriroa. Heoi anōra, quickly regathered and intercept there. So Kirikiriroa will hold on to possession, looking for some pou. We've got tahi pou. Player still has his rippers on, so that's to be in play, to stay in play, you do have to have both rippers on your hips. If one ripper is on and you continue to move with the key, you will be pulled up by the kaiwawa. Even more so, you could be pulled up by the tefa tefa. He tupu wairua for Tauranga moana. Tauranga boys just scored a tupu wairua. Tauranga back in position. Little bit of a flick at the back there, and a bit of a throw down to try and get the top of the tupu. Now that's some of the strategies too that some of the tamas do on the Papa Tākaro, is just getting a little bit of hang time. Get some hang time so they can hit the top of the tupu. Heoi anō, Kirikiriroa have the position for Kioma, looking for options, looking for pou. The defense is pretty on, but they are staggered. There's no kai Tākaro moving. Anō nei ko te wera wera. He wera wera no te rāpea, kua pau nā hau, kua heke te wera. Heoi anō, not too much movement from our teams, but using the kaitiaki, kei te kōrero. An important feature, an important priority for our taonga Tākaro, he kōrero, me kaha hoki, ki te whakahua, you need to talk. Etahi wā, ka riri te kaitiaki, ka karanga rātou ki o rātou hoa, kōrero. Just sometimes you might hear the kaitiaki getting a bit frustrated that their players aren't talking. So if you are a kai Tākaro, or if you are wanting to be a kai Tākaro, know that communicating and kōrero is a big thing on the Kī-o-Rahi Papa Tākaro. Kirikiriroa still in possession of Kioma, looking for some pou options, but the kaiwawa has made a call and your points have been on matua, so the position will go to Tauranga. Now your feet are an important symbol, and they will be important for the kaiwawa. Feet online can cause handovers, so if you are a kai Tākaro, if you are a coach, it might pay to do some drills around and moving off the lines, moving away from those lines. Just giving some pointers. Maharo he commentator, karo ko te coach neha. Heoi, ko putāti te ki I te tāpaparoa. And the energy too from these tamas to still be playing Kī-o-Rahi at 5 o'clock in the evening. Anō nei, ko rātou arahi tū takahina. Kei ko nei hoki kei Napier Boys High, where nei tama e Tākaro ana. Here on the Napier Boys High School field, rātou e Tākaro ana ki te Kī-o-Rahi. Nā reira, e te whānau, te ahua nei, ko mutu te hau whakamutunga mō tēnei Tākaro ki Wainganui I a Tauranga Boys High, rātou kia Kirikiriroa, Hamilton Boys High School. Ko nā piro whakamutunga, ko te rua te kau mā whā ki te kau. I eke ko te kura tuarua o Kirikiriroa. Nā reira I te whānau, ko kite rā koutou I te Tākaro ki Wainganui I enei kura. Te āhua nei, ka puta te ihu, engari ka toa tonu ko te Tākaro, ka toa tonu ko ngā tama. Nā reira, kia areare tonu mai rā, e te iwi, ka mau tonu mai ki ngā taonga Tākaro, ki ngā taonga tuku iho.
and go. Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Puro pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. Want to see some Michael Jackson dance moves? I guess it's time for presents. I am afraid, but I'm going to survive. I want to live. I will not fall into despair. Do you have any idea what it's like knowing my real brother and mother spent every day of their lives looking for me? Who's listening? Māori Smurf. So I feel it's worth pointing out that I will not be your mistress. You're right, MacGyver. No one likes to show off. You need to bloody listen. How can I? When this guy's got his arm up the cow's. This is a call to action. It was really hard to try and keep it together every day. I need some help. Simple tools. Is he here with his body or is he up here with his inaugural? For parents in need. E tino he hena hau ki te whakapakari, I ahau anō. Tāhua. Mai te tirohanga Māori. Kids don't come with a manual with Nathan Wallace. Ki whakaata Māori me Māori Plus. The bait is over. What I can almost guarantee is there's going to be some good fish here today. Tuna in every 2 days. I was pretty excited actually. We're from 0 to 100 real quick. For a real good time. All guns blazing. Oh. Yeah, my technique, it was me. Not. Get in the water, Wild 2 day. Ki whakaata Māori. Another day in paradise. Okay, guys, twice to sell. You've got past as well. Come and sell. Ladies and gentlemen, This isn't about what we wore back in the day. we're going to go now. Going once, going twice. No more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. Tau mai rā e te iwi ki tēnei whakataetai takiwaru mō nā taonga Tākaro. So we are here down at the Napier Boys High School fields for the Super 8 tournament that is now including ngā taonga Tākaro. So we have had 2 taonga Tākaro included into the Super 8 tournament, which is whakanui ana I ngā taonga Tākaro. 2 Tākaro of Hopu and Kī-o-Rahi. With those 2 additions means that we can now celebrate having taonga Tākaro as a part of an inaugural kaupapa here. So our 8 kura from the Central North Island, our boys' high schools from the Central North Island have come here today, hosted by Napier Boys High School in Ahuriri, coming together to whakanui these taonga. We have Kī-o-Rahi and Hopu here today, and our popo will be Waka. Kei konei ahau, ko Shana Patlato koutou kai kōrero mō tēnei ahiahi, he uri au no roto o Waiohau, no roto o Patihauhau Ngāti Haka, ko Ngāti Te Whiti anō. Kua hau hoki, tētahi o nā kanohi o mua me ki, I wainganui o te kaupapa o te Kī-o-Rahi nā reira, nāku te maringa nui, ko tai mai ki te kōrero atu ki te ao, anō hoki ki a koutou e mātaki mai nā I runga I te ipurangi, ki runga I a whakaata Māori, nei rā ko ngā taonga Tākaro e whakanui ana. Ko ngā whiringa I tēnei wā, kei wainganui I te papa oea rātou ko tauranga. So we are here at the Papa Tākaro field at Napier Boys High School as a part of the Super 8 tournament for ngā taonga Tākaro. And with the inclusion of our 2 Tākaro, we now get to have a little celebration. And celebrating our taonga Tākaro, seeing our 8 kura, 7 out of 8 kura here today, e whakanui ana, giving acknowledgement to Pūrākau and to Tākaro.
So we have, in one of our whiringas is Palmerston North and Tauranga Boys. With me is Pōhatu Paku, tētahi o ngā kaiako o tēnei kura, tēnā no koe matua. Tēnā koe, kia ora. Anō nei, kei kua tai mai te papa i oia, ki runga i te papa Tākaro, rātau anō ko Tauranga. So Tauranga have just had a back-to-back matua, so the ngao, the energy, the kinergy might be a bit low. Heoi. Kei te rongo marika rātau. Kei te rongo. Yeah. Nā reira, he inoi kia Māori. E Māori, ho mai o taura, kia ātahaere te rā, o tēnā tukuna he kapua, kia ārai te rā. Engari te ahua nei, koe nei te huarere o te matauā Māori, te nuina o te wā, te nuina o te tauneha Pōhatu. Ai. Nā reira, e nei kura e rua, kua hu mai tauranga, rātau no te manawatu, ko te papa e oea tērā, Palmerston Boys High School, mixture of teina tuakana. Palmerston North do have a following of Kī-o-Rahi. I do recall in the years before that there was a strong interest from Palmerston North Boys and Girls High Schools. And they also have featured in the secondary school regionals and national events. So they aren't strangers to the Kī-o-Rahi Papa Tākaro, that's for sure. They have been around, and the exposure in Manawatu has also been on the rise. We have rangitāne that are just around the corner, and another tupu wairua from Kobe. And so, yeah, we've got rangitāne that are close to Manawatu, so therefore, no doubt, there's that opportunity to tākaro, have tournaments or attend each other's kaupapa. Tauranga also have rotorua at their back door, so there's some close whanaungatanga there between the kura. He tauira pai rātau. Ai, ai. Ko kite, yeah. Ai, kei te rongo. He tauira pai rātau mā ngā kura, te rāpek, you know, kāri te tino pai, kāri, kei taua takiwā o te pai noiho me te kore whiwhi. Ai. Koira tētahi tohu mō tēnei kaupapa ne ka tohungia ngā tauira e pia tai mai ki tēnei. Me pai kātika, me tahi rau pai heneti te tai mai ki te kura. Me wairua pai. Me wairua pai anō hoki. Kia ora, kia ora. Yeah. Ai. So there you go, whānau, if your tama isn't here representing tērā pia, kāre i te tama pai nā. Anō nei kāre pia i kā rongo rā tātou ki hea haere ai te tono. Anō hoki, kia whakanui ko wā tātou kaitia ki tēnei rā. Kia koutou o ahuriri. Koutou no Napier Boys High, tēnā rā wātu koutou. Tēnā koe. Tauranga now in Kioma. And Tauranga will go for a tupu wairua. Heoi anō. Me tīmata anō. So when our Kioma get a tupu manawa, a restart starts from the marama and a kick-off wolaku. And a quick piro. Piro tere te ki. He kupu hau tērā kua ako hea e matua. Yeah. Piro tere. Piro tere. Those quick points. Heoi no me kimi tētahi kupu mai te pūrākau, ne? Nice airtime there from te papa e oia. Rāke nā mohi. Mana there, ready to release the key. And Kobe with possession, looking for a po touch. Although a double, he had already released the key. So early and late rips, those are monitored by the kaiwawao. Kei te kaiwawao tērā karanga anō. Now it is a very fast manoeuvre to monitor, which pays to have that tefa or the player ref on the field. And Kobe going in for a quick step and a tupu manawa. Ka pai, Kobe. Te rapea ko tētahi kupu ko te matatū. Matatū. Kia matatū, kia whakauka. Matatū, whakauka. Ārā e te iwi, kua whai kupu hau a hau, a whai a shares. Matatū. Endurance. Matatū, endurance. Kia manawa titi.
Kia ora. Kia manawaroa. Ai. Kia manawa piharo. Ooh, haere tonu. Matatu, kia ora. Ana, koira te kitena. Koina te kitena I tēnei rā I te whānau, ko kite tērā momo matatu, tana ki... You know, there's a reason why these 12 representatives and tama represent their kura. They don't just select any dobi to come, neha. Ka, he momo whiringa. He momo whiringa, ai. Koira I nā tamatua, a tōna wā ka Kī-o-Rahi rātou, a tōna wā ko etahi he tuakana. So, Ai. koira te paina. Te papa e oia, in possession of Kioma. Oh, and just the timing there from the kaitiaki in their Kioma. And the Kioma with possession will now come into taniwha position for Taurana. Te papa e oia collected and intervened there, now in possession. Okay, te pai, and the key stays in. So if it's the key that is in play, so it's if the key is in the tāpaparoa, then it plays on. Ka pai, but if the key is out of the tāpaparoa, ka kore. Ka pai, so Kaiwawa is just in at the top of the ara there by Te Marama, making those calls, and Taurana taniwha with a bit of airtime, just to throw the kaitiaki off just that little bit. And they can be deceiving, those little taniwhas. Sometimes the taniwha might be in the air, but then they throw those little underarm ones. So the kaitiaki is waiting for a big powerful hit, and then the taniwha just does a little underarm. So ai, e tahiwa, mea ta tiro tiro. Oh, nice. And just a little simple swing through there for number 6. Api kahu kotsi. Tēnā koe api. I nana. Ah, kōrero. He piro tere kia Bailey. Ka pai Bailey ha kopa. Kōrero he piro tere. Tauranga. Tauranga now trying to spread their taniwha around. They noticed that some of the papaioea kai Tākaro weren't covered, so no one was marking a play out there. And you'll see too, whānau e mātakitaki maina, those who are watching from your homes or watching on your devices, you can see a little bit more from your view, and you can see too some of the movements that these tama have had to make, and some of the drawing out of their players that they have to try and do to get the other players coming through to score. So some of those pukenga you can see from your angles, and some of the awesome skill we're seeing here today, neha pohatu. And some they've just made up. Yes. Yeah. And that's it, that's how... Aye. That's how skilled these ones are, nera. Aye. He pukunga no tērā. They make it look so natural. And he natural tonu. Yeah. Ka tika, pērā kia namatoru kia Monson Brown. Māma noi ho hurina hope tupu manawa. Little bit of hang time, yeah. So that little pause in the air just gives the kai Tākaro just that little time to aim, get a little accuracy on. And then you'll have your kioma that will look to draw the taniwha out of the roto.
kaitiaki hands and into their kio. Although the kaiwawao has noticed something there on the end there, ka pai Elijah. Oh, and it's Nā reira, kua huri te ki kia tauranga moana. Tauranga will attempt their tupu mana, wairua, heoi, kāri eke. Now when the kai taniwha does attempt at the tupu, now if they land in the pāwero with the safe zone for kaitiaki, they must retreat. Ka pai, so if you are listening to the Tākaro, to the Kī-o-Rahi for the first time and trying to understand it, I hope we can break those little movements down for you. Heoi, it's just a watching, observing, watching these taitama. And if Kī-o-Rahi is in your community, please make sure you head down to that location, go and have a tiro, even jump on if there's an opportunity to have a tākaro, put a belt and rippers on, ara, take it. Mahia. Tautoko hia te kaupapa. Ai, tautoko hia rā. Ko api kahukoti tērā mō te papa I oia, I riro iaia tētahi tupu manawa, kai te kimi ia I tētahi piro tere, heoi, kāri eke. They were attempting piro tere and intercepted by tauranga. So te papa I oia will have the key and they will be looking for po. No po touch there. And the player has one ripper on, therefore he's out of play. Nā reira, for kai mā takitaki and those who are familiarising themselves with the tākaro, you must have two rippers on to be in play. If you have one ripper on and you are trying to move the key, ka kore e taia, ne? Reira, koira te whakamutunga o tēnei tākaro ki Wainganui I tauranga, rātou ko te papa I oia, Palmerston North Boys High. 21 to tauranga, 14 to Palmerston North Boys High School. E mihi ana ki enei kura e rua. Nā reira, ko enei kura, ko te toa, ko rātou ka tākaro atu ki tētahi atu. Heoi anō, ko tēnei te whakamutunga, mō tēnei wā kia rātou. O tira e whakanui ana rātou I tēnei o ngā tākaro o te Kī-o-Rahi. Hoki mai anō, aku nei. The bait is over. What I can almost guarantee is there's going to be some good fish here today. Tuna in every 2 days. I was pretty excited actually. Went from 0 to 100 real quick. For a real good time. All guns blazing. Oh. Yeah, my technique, it was mean. Not. Get in the water, Wild 2 day, ki whakaata Māori. Another day in paradise. Hey. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. You want your tamariki to be a part of the community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Superkura, ki whakaata Māori me Māori Plus. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from the Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't.
for the faint-hearted. Ihe, you were here on all fronts. Or the hakanati. And the nutty haka. Takaya! I te whakarongo kōrua? Kua pakaru tēnei pātene. Hakapedia, paraire ki whakaata Māori. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times, live in the moment, feel like summertime. Obsessed with nature, not a world mine. The room is spinning, but I feel fine. Oh my. Chandelier, limousines. Really think I'm seeing things. Read the line in mid-between. Tau mai rā e te iwi. E nā iwi whānui ki roto Aotearoa. Tau mai ki runga I te Papa Tākaro o nā tamatāne o Ahuriri. Kei ko nei ahau, ko Shana Butler, tō koutou kai kōrero mo tēnei whakataitai o nā takiwaru. Kei ko nei mātou, ko ngā kai pāho ki ko nei ki te whakaata ki a koutou tēnei momo tākaro o tātou o te Kī-o-Rahi. Kei konei ahau ki tēnei o ngā whakataitai. E whakanui ana I tēnei tākaro o te Kī-o-Rahi. We have Kī-o-Rahi here on our Papa Tākaro between Hamilton Boys High and Rotorua Boys High. I tēnei rā, kua ki te tātou I nā pukenga whānui o te Kī-o-Rahi. Nā reira, e nei kura e rua, kāreroa. Kāreroa ka ki te rā tātou I nā ihu I te toa, anō hoki ka huri te keikihea. Ki roto rua, ki roto raukura, ki roto kirikiri roa rānei. Hoi! Ko raukura kei te kioma, ko kirikiri roa ki te taniwha. And a little bit of intensity now, whānau, as we approach our final. So 7 out of 8 schools are here representing their kura. We have Napier Boys High School, Hastings Boys High School, Palmerston North Boys High School, Tauranga Boys High, Gisborne Boys High, Rotorua Boys High and Hamilton Boys High. Ko rātou ngā kura, ko ngā motu, kāre I konei tēnei tau, heoi, a te rātou, kei hoki mai rātou. And a nice protection there, kaitiaki tana mai a raukura, 3 kaitiaki in the pāwero, 1 exiting the ara. Raukura in kioma position, looking to their kaitiaki. The kaitiaki got any moves? Tō tika atu ki roto o raukura. Raukura will look to try and manoeuvre around their kaitākaro and intercepted by Kirikiriroa. Kirikiriroa with a little over the head, little no-look shot. Heoi, karehea haki a Raukura. Raukura will defend their tupuna and Kirikiriroa taniwha need to stop the kioma from getting through their roto. And all the taniwha has to do really is intercept their ki. If the kioma, who are collecting points by touching the pou, running into the pāwero, if the taniwha can intercept the ki at any point in kioma position, he tohu paitera. So it's a good thing if the taniwha can intercept. And kioma. Ooh. 2 Kirikiriroa players just shouldering each other and the Raukura kaitākaro just between them with a tupu manawa. Restart from the marama, so restart always occurs when kioma score. So if taniwha score, there's no restarts, but if kioma does, it'll be a restart. So the restart hasn't occurred and taniwha will continue to keep the ki in play and collecting some pou and ripped by a Kirikiriroa kaitākaro. So nice little rip there from the boys. And now in possession with a tupu wairua awarded to Hamilton. As mentioned, for taniwha, regular tournament. And a nice tupu wairua there from Kirikiriroa. Quickly regathered by
Kirikiriroa, and Ki-o-Ma has actually come offside into a taniwha. That makes him offside. Paparoa, Ki-o-Ma will bring it into their kaitiaki. Kaitiaki will have a look around for Ki-o-Ma. Ki-o-Ma's got a po, still has the flags on. 2 rippers still on his hope. Kirikiriroa will look at trying to double, and it's been intercepted. There we go. Recount and a recount there, and taniwha continue. So taniwha continue to score. There's no time limit, only that they have 5 seconds to shoot. So they can't just stand around holding the key. Quick little turnaround from after the first quarter. Te ahua nei, kei te iti ngā hauwha. So quick strategy and quick little hi te ha. Here mai will have a quick little kōrero to his kapa. Anō nei, ka kōrero hoki nā tama o Raukura. Kiko nei hoki mātou. Almost 31 degrees. It could be listening by now in the evening. Here it's been a beautiful day here down at Napier Boys High School, enjoying the company and celebrating our taonga Tākaro. This year, 2024, being the first year for our taonga Tākaro to be included into this tournament. Te ahua nei, ka tino piki te taumata. Koina hoki te kitenga, that is what we are looking for, is to see the progression, to see taonga Tākaro reach many generations and descendants. Anei hoki pea tētahi o ngā, tētahi pau kaupapa e taia ai e nei tama ki te whakauru mai ki ngā taonga Tākaro. So these kaupapa could definitely help drive the exposure for Kī-o-Rahi and Hopu now. And awesome to see the modern adaptation of Hopu being played, and the poitoa version, a safer poitoa version. I tēnei rā tonu, kei te kite I te mana o te Kī-o-Rahi. Ko te Kī-o-Rahi kei te mana I tēnei rā. Many of our kura a part of this Super 8 whakataitai have been exposed to Kī-o-Rahi or another form of taonga Tākaro. So Matua Pōhatu Paku here has also been a part of that revitalisation, introducing Tākaro whakamahana, introducing Tākaro whakawhanaungatanga, and awesome to see that ahua be continued in kura tuarua. Kirikiriroa looking for their options, and their Ki-o-Ma will take the key and run it through the roto and touch it down in the pāwero. Mai kona kariro he tupu manawa. Now that causes a restart from Te Marama, and a quick point he piro tere, but ripped by Raukura. So those quick points, for whānau who don't know or aren't familiar with the quick point scoring system, it is a system that the Ki-o-Ma can use. So when they restart from the Te Marama, the Ki-o-Ma can kick the key, the kaitiaki will catch it, and kaitiaki throws it back out to their Ki-o-Ma. They don't have to touch a po, and then they can just come and score. And those are quick points. So another adaptation for Kī-o-Rahi, and to keep the game interesting. Oh, and that was a tupu wairua for Raukura. So Kirikiriroa now in taniwha. Oh, aroha mai, no, they are in Ki-o-Ma, Wataku he, ko Raukura kei roto I te taniwha. Again, mentioning the experience of our kai Tākaro, kai konei ngā teina me ngā tuakana. Engari, te ahua nei, some of the manoeuvres I have seen are a bit professional. Some of them are experienced. So some year 13 kai Tākaro have been to nationals, so they know what the level is. Wouldn't it be great to have Horu as part of a national kaupapa? Nice call there. So the ahua and the wairua of our kai Tākaro today has been a mac. Kua kore rawa hau e kite I tētahi whawhai, aha kua he kura tama, and a tupu wairua, and that's regathered quickly by Kirikiriroa. Kirikiriroa still in Ki-o-Ma, but ripped by Raukura. Ki-o-Ma looking for their
kioma, the kaitiaki looking for their kioma, and intercepted and collected by Raukura. And a tupu wairua, top of the tupu. There should be 2 points, eh? Nah, we should put a system in to have 2 points if they hit the top of the tupu. He mama puke ngā tera. Nā noku anō ki e rā whakaaro. Anō nei, kua kite, te kaiwawao i nā neke te kioma. Nā reira, kua huri kia taniwha. Hoi anō, kua huri kia kirikiri roa, hei kioma, kua pā ki te pau, kua pā ki te pāwero. So 1 pau touch, he's run through te roto successfully, no rippers, gone, and touchdown. So that's restarted the game. So that restart has also caused the piro tere. But Taniwha will gain this possession. One kaitiaki in, 2 now in. Oh, and a quick changeover. Kei te tere te haere, nāene, e te whānau. Mā taki tonu mai, nā te mea kua mutu te hauwha tuarua mō tēnei Tākaro ki Wainganui i a Raukura rātou ko kirikiri roa. So Hamilton boys versus Rotorua boys, and their replay from the second quarter with some nice manoeuvres from their kioma, their kaitiaki, looking for options. The quick point, piro tere, we're off the mark today with some nice footage there from our field crew. Some big passes there from Kirikiriroa. Some of those passes were just hitting their players in the aisle by the poke. And our Papa Tākaro here down at Napier Boys High School, our Kaiwawao Elijah, who's been on our papa for the last few Tākaro. E mihi ana hoki ki ngā kapa e rua. We also have one more Papa Tākaro that has tauranga boys and tūranga. So most teams have had a good exposure of Kī-o-Rahi and sun, I must say. Nā te tino wera me nā huarere papaira wātu, ko tino rongo, kei te rongo tonu i a hine raumati, me ki. Ināia nei, ko Raukura, te kioma, e rua. So double, it's been a while since we've had a double. But we've got a double, we've had a double, and that's changed position. And we now have Taniwha, Kirikiriroa. So some of the early rips have actually been on. There hasn't been a lot of early ripping being called out, so that's a good thing there. The doubles though, there's been a few doubles, and Kai Tākaro still manoeuvring around, moving around the Kahara Nui. So Kahara Nui is the line between Te Ao and Te Roto. Once they cross the Kahara Nui, then it's pretty much commit to your tupu manawa. And Kirikiriroa have hit the tupu for a tupu wairua. Raukura kaitiaki, 3 in the pāwero, pāpai. And that was a low attempt for a tupu wairua, and the kaitiaki was quick to gather it. So the rippers are just causing not too much of a problem. They've been relatively alright considering, but tāwhiri might be a little bit cheeky sometimes and want to be a little hianga, and then the flags will fly somewhere else. Heo, the tamas haven't been too ready about that, and the wairua pai i runga i te Tākaro, te Papa Tākaro has been on. Nā reira, koutou ngā kaiako me ngā tumuaki, you must be proud of your tama, tāne, representing today. Nā reira, kia kaha hoki wēnei tama, ki te aki i te reo Māori, ki te aki i tēnei taonga o te Kī-o-Rahi, me aki hoki tō tātou reo Māori. Koe nā pēr tētahi tino whainga nui mō mātou o tātou katoa. Kirikiriroa with some power throws for tupu wairua. Raukura will now look for their kioma. There's some big spaces on the papa and te ao. We've got some space just up on the left there.
for options. Not too much movement from our kaitākaro as I'm seeing, but our raukura whānau have just come in for a piro. And he just made that look like a bit of a stroll, neha. Just wondering if anyone was on or could see that. Where they... ko heke haere te ngāo. Engari, ko te kaitiaki anake, ko te kaitiaki kotahi, ko auru mai e rua. Number 8, so matua he. And that pass from Raukura is just handed over to Kirikiriroa. It's a mirror action. So now Kioma are in attack. Kirikiriroa will take Kioma. Kuna taratou. And that little close, so there's no fending allowed in this particular tākaro. For many of our flag or tag related tākaro neha. So a little bit of screening and a little bit of obstruction there, whether that is allowed. Oh, mā te kai, okay, te kai wawau, tērā. But the obstructions and the shadowing, so commitment neha. That's showing commitment to their kapa. Heoi anō rā, ko te wairua pai e rangona, ne. So neat to see our tama still engaging with the Tonga Tākaro in the areas. Rotorua boys strong in their presence. Heoi, me kaha tonu. First 15 does take a precedence in the kura. He mea pai tērā, a tōna wā e ki te aia Kī-o-Rahi, ki reira. Ko pai te wā, mō te wāhanga tuatoru. Just the end of our third quarter there between Hamilton Boys High and Rotorua Boys High. Nā ko nā ai ki te ai, o kāre roa, he tino, he tata. Engari, ka taia tonu e rātou ki te whakapiki, i o rātou piro, e ki te ai ko ai te hua o tēnei whiringa whaiti. Nā reira te whānau, our kura here today representing Napier Boys High, Hastings Boys High, Palmerston Boys High, Tauranga Boys High, Gisborne Boys High, Korotorua Boys High, rātou ko Hamilton Boys High. 7 out of 8 kura are here today representing. We just have Ngā Motu Boys High, that is New Plymouth Boys High. The history and also the history that Napier Boys has. So e mihi ana ki aia. O tira, ko rātou ngā kaimanaki. Napier Boys High are our hosts for the 2024 Super 8 Tākaro Māori tournament. A pleasure and a time to celebrate our Tākaro Māori here today. Kei te whakanui wēnei tama, nā runga i te hīkaka. Many representatives, many have played Kī-o-Rahi representatives and been selected also for Aotearoa Māoris and secondary schools. So a call from the Kaiwawa for a handover because of the shot clock. So the kaitiaki took too long to throw the key, to pass the key. So if he hasn't passed the key within his 5 seconds, kōrero. So just a little hip movement there from Kirikiriroa to give them a tupu manawa. Now when the Kioma when the Kioma scores, aroha mai, that is a restart at Te Marama. So the restart was actually collected and caught by a taniwha, so that plays on. So a lot of defence and attacking that has to happen off the mark for both kaitākaro. By now, if you've enjoyed watching the whakataitau between the kura, then you'll come to understand that yes, there is a little bit of a manoeuvre or a rhythm that these kaitākaro have to make. Now those rhythms aren't easy, and it doesn't happen like a Pantene ad, doesn't happen overnight. These kaitākaro have obviously been on the papatākaro before, and great to see that the trainers are here to support and also be mentored and have their tuakana amongst them for these tākaro. So rawe tēnei mahinga, rawe tēnei whakahoahoa, and this is how we can keep Kī-o-Rahi through generations. So raukura with the key as taniwha
and awarded a tupu wairua, number 6 here, and another tupu wairua. And another, heoi, wanted to leave there for the kaitiaki, and kiri roa, through the roto, 2 rippers on, kōrero, happy ro, tupu manawa, restart. So taniwha can obstruct or defend the whana, but they do have to do it on the side of the ara. So the taniwha do have to be in their safe zone if they are to defend the restart kick. Ka pai. So, kiri roa with Ki-o-Ma, looking for their Ki-o-Ma kai Tākaro, the kaitiaki, 1 kaitiaki that leaves 7 other Ki-o-Ma in te ao. 1 kaitiaki in the middle, 7 Ki-o-Ma in te ao, and the ki just a little bit too far to the right and a bit high. And the kaitiaki knew that, neha tama. And he just had a little hand in face, palm in face, like, oh, why did I do that? Yoi, quickly regathered by Raukura. And not an attempt at the tupu, but an attempt to throw across to his hoa. Now watching the lines too, whānau, so the, not that I'm watching feed online, but the kaiwa definitely will. And kiri roa with the po touch, looking for another po. And also you can't touch the same po twice, whānau, so and our kai Tākaro do know that, so they are well versed that they don't touch the same po. Therefore, if you go past a po and you've touched it and you don't see the finger of the ref move, it's because you have touched that po. So those are just some of the little tohu kaiwawao. Nā reira, kua tangi te pūtātara o te kaiwawao. Kua whakatangi a Elijah I tana wihara. Mō te hauwhā whakamutunga ki wainganui I a kiri roa rātou ko Raukura. I puta te ihu o kiri roa. Nā reira, ko rātou ka uru ki ngā whiringa toa. Te rapea ka Tākaro, ko Waka hua ka Tākaro atu kia wai. Engari, mai kona ki a rātou, e kite ai ngā pukenga, e kite ai ngā tapu ai a rahi tūtaka hina, ki te whai I tāna e pai ai, ki tāna hoki e ora ai. Nā reira, e te whānau, mautonu mai rā, ka re e roa, ko ngā whiringa toa ka whai ake nei. Mautonu mai. You want your tamariki to be a part of their community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Our code of compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Superkura, ki whakaata Māori me Māori Plus. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Huro pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. Okay guys, twice to sell. You've got past that as well, come and sell. Ladies and gentlemen, going twice, no more offers. It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. No time to fluff around today? No worries. Just swing into Caltex and pay for fuel with Pay an App to speed on through. Ooh, yeah. Feels good.
Use it at your local participating Caltex. Tonu mai rā e ngā iwi o te motu. Nau mai rā ki te whakataitai takiwaru o ngā kura tamatāne o roto o Aotearoa. We are here, I am here at the inaugural Super 8 tournament here in Napier, Ahuriri. We're here at the Napier Boys High School. I'm Shana Butler, your guys' kai kōrero mō tēnei rā. I've been commentating our Kī-o-Rahi and our Tonga Tākaro today. Great to have our hosts here from Napier Boys High School who are hosting 6 other kura aroha mai here at the venue. I tēnei rā, we've had Hopu, Hopu and Kī-o-Rahi. Apopo, there will be Waka ama. I tēnei rā anō hoki e mihi ana ki ngā kai me ngā pau tautoko o roto o tēnei whakataitai ko te kura o Ahuriri ko Napier Boys High School, anō hoki ko Whakaata Māori, ko Local Gecko Productions, ko Bailey's, ko Caltex, anō hoki ko Apollo Projects. Ko rātou hoki ngā kai puna pūtea mō tēnei kaupapa o te Super 8 tournament. Anō hoki kua tapaina ko te takiwaru mō ngā Taonga Tākaro. So the first year that Taonga Tākaro Māori has been included into the Super 8 configuration, and we here are so excited that this kaupapa and our taonga is being celebrated by our main boys schools. So a tauira for many of our other kura tuarua, heoi anō rā, many of our kura around the motu are participating in Kī-o-Rahi. Today is just a little whakaata for our whānau around the motu, that the 7 kura here from across the Central North Island representing not only their kura but also their whānau. Some of the whānau in these kuras are generational. If you are an ex-player tuning in, if you are a current student of the kura and tuning in, great to have you supporting your kura. When you do see your boys come back into back home, make sure you give them a chirp. Also make sure you give them a mihi because they have kept the tākaro alive today. Nā reira, kei konei ahau ki te kawei e nei kōrero, heuri hoki ahau no roto o Waiohau, no Patihoihau Ngāti Haka, no Ngāti Te Whiti anō hoki. Ko e nei anō nā tauira, nā tamatoa mai ngā kura tuarua, o Napier Boys, or Hastings Boys, or Palmerston North Boys, no Tauranga Boys, no Gisborne Boys, no hoki, no Rotorua Boys, no Hamilton Boys. Nā reira, koera nā kura tuarua kei konei e aki ana I tēnei kaupapa whakataitai takiwaru. Our kaiwawao that's been on our papatākaro most of the day. And Elijah has been our top kaiwawao, along with Heremaya has had a go at the whistle. Heoi anō rā, he's also part of Kirikiri Roa. And we also have our kaiawhina pautautoko also around the papatākaro supporting their other kura. So our 2 kai tākaro, our 2 kapa, a tūranga tāne, rātou ko Kirikiri Roa. Nā reira, our kaiwawao have our 2 teams, kapa up at the ara, and the ara is usually the meeting place for our 2 teams, and they will they will talk about the rules. They will also talk about, the kaiwawao will bring to attention some of the areas he will be watching. Beautiful view there from our local gecko production team with the amazing visuals today and capturing our tonga. And you will see that these tonga, that our tama here, have been able to reduce their own egos and reduce some of their own here and actually mahitahi aropu nei. Nā reira, koira pia te tino nako me te tino wairua o tēnei rā. Definitely have seen a wairua that these kura are bringing to the tākaro. As mentioned before, I'm lucky that I haven't seen too much riri on the field. Nā reira, he mea pai tērā.
So Kirikiriroa are in Kioma and Tūrangatāne are in Taniwha. Now Kirikiriroa have one kaitiaki in the Pāwero and they're going to keep it that way until they feel that they need to put another kaitākaro in. So Kioma, looking for a space for tupu manawa, kari eke. So Tūrangatāne, and that looks like Rapiata's boy. Ka pai ko uenuku anō ki tērā i te kaumata. So another key player, Tūrangatāne. So this is our finals e te whānau. He mea miharo tēnei, kua tai mai ki tēnei whiringatoa. So as we're now into our final, we're going to feel and hear the intensity. We have our matua pōhatu paku, who is our kaiwawao tuarua. And we have a tupu wairua from Kirikiriroa. So Kirikiriroa, aroha mai, don't have their numbers on their shirts. Engari, koutou e mātakitaki maira. You know who your boys are, you know who your players are. Nā reira, me whakanuia. And Kirikiriroa will gain possession, keep the key alive through Kioma. Go for Pou. We've got 3 Pou touches, 2 refs on the field. Got our 2 kuras. Nice, me whakanuia ka tika e toru ngā piro. Ko riro i a Kirikiriroa, ngā piro e toru, and a restart and a nice piro tere. Now that was a little manoeuvre there, te whānau. That was a nice little manoeuvre. And a piro tere. Now Kirikiriroa looking to get to the closest Pou. Now see, the kaitākaro must stay on side. Ahakoa, even if they don't have the key. And Turanga and Taniwha position for Taniwha. And oh, looks like, oh no, it might be 4. Now the Taniwha do need to have communication amongst their teams. You don't want to have more Taniwha, more than 4 in te roto. By having more than 4, that's and the kaiwawao notices that, will be caught up, could be a handover. And Turanga will look for a double. They can't let the Kioma through, so Kioma has gone for that double. And gone for a rip. Nā reira, kua o tira, tērā wāhanga, te wāhanga tuatahi, hauwha tuatahi. Ki wainganui o e nei kura. Ko Tūrangatāne, ka rea no kua whai piro, ko Kirikiriroa e whitu ngā piro ki a rātou. Ko tahi te papa Tākaro e Tākaro hiana i tēnei ahiahi. Kai konei tonu mātou, aha kua ahiahi pō, tēnei e whakanui ana, aha kua te pō haere, aha kua te wera, kai te nganga tonu wēnei o ngā tama, e matatū ana rātou. Te kupu hau a matua. O tira, kei te whakaarotoa, kei te whakaarotoa ke wēnei tama, ka re rātou te hia kia para. Nā reira, ka whai atu rā tātou i te hauwha tuarua, and we will be back on for our next second quarter. And Tūrangatāne are now in Kioma. So Tūranga, and that point not rewarded, aroha. So Taniwha are going to be in possession, and that's Kirikiri. So Tūrangatāne with 3 kaitiaki, and the key just hit the tupu, just skimmed the tupu. So 2 tupu wairua, kia rātou, kia Kirikiriroa. Tūrangatāne will now be in Kioma. And Tūrangatāne have shown some great skill, and they've shown strength to move their Kioma around. Tēnei kaitākaro, ko Keiran ne, ko Keiran tāna ingoa, pakari hoki aia. And there must be kahurani, kahurani, I haere tō few ki here. Well, and a nice little air hang for Taniwha. Kioma will touch the Pou, Tūrangatāne.
Maya Campbell looking for his kaitiaki to give him an option. Oh, kopuna tērā, iriro ia ia, kāre iriro. Heo anōra, ki te kirikiri roa ia ia, whai tonu I wana tihai. So kirikiri roa, we managed to move around their players, staying close, shadowing their player, well, a safe shadow, kei te ata. And those close behind, so kirikiri roa obviously having strategy to stay on their player. Nā ko te mea e hia nā, they're really after the rippers. Koina tā rātou hia. So when you are attacking, when you're defending Arohamai, you're likely to be looking at those flags. So you've got two plays of staying in your zones or man-on-man defence. Kei tā ia rohe, ia kapa tērā whakaritera. And the shot clock going down. Kaiwawa has been on today, so it's been nice to have another matua, take the kaiwawa. And also have some of our tauira now and then come for us to be second ref. Tērā pia ngā kura tuarua, the secondary school nationals, we can see a little bit more inclusion. So a double rip just occurred at the back of the field here on the Papa Tākaro with a karanga double. So tūranga tāne, a little bit of energy to regather to kirikiri roa. And 5 seconds was up. So that 5 seconds has just ended their kora for this time, offering a little bit more room than not allowing Gizzy to get any points on the scoreboard at the moment. Te kau kia kirikiri roa, kei te whai piro tonu a tūrangata. Te ahua nei nā runga I ngā tākaro erua ne, back to back. Tūrangata ane and kirikiri roa replays with a nice little piro tere. So the piro tere is a nice little manoeuvres if you need some quick fire points. Kirikiri roa have utilised the quick fire points, quick point system, as well as getting a lot of hang time. So that's what I've seen with both sides. You've got some strong taniwha players that can get a bit of air time and be able to lift that, throw that key to hit that top of the tupu. Wa koira te wawatane, koira te manako nui. Hamilton boys high and tūrangatāne ready for their third quarter. Tūranga will now have Kioma, and Tūranga have an opportunity now to get up a few points up. They need to get 10 po. They'll need 10 po or 5 pos. Kaue makarau nei e tamama. Ka re roa. Ka kite koe kahua tēnei whakataitai o nā takiwaru. E te whānei, e mātakitaki maina I o koutou kāinga. Kaue wareware ki te whāki atu ki te whārangi I runga I YouTube. So don't forget to subscribe to the Māori Active channel on YouTube. There you will find the official link for these tournaments or for these kaupapa, ne? So make sure you visit the Māori Active, Whakaata Māori, Māori Active Plus, I'm pretty sure, and check them out, subscribe, then you can see the notifications that the production team put up, and you'll see when the next kaupapa is. So kia are mai, great thing is you can always replay and watch this back, so for all the tamatane who have played Kī-o-Rahi today, nei rā taku mihi kia koutou, ahakua ko koutou ngā kaitiaki o te Tākaro, he kaitiaki tātou katoa ne, te iwi Māori. Nā reira, tēnei hauwha, on this quarter we have Tūrangatāne as taniwha, so they are on defence, and we'll have Kioma as attackers. So they're touching po, running through the roto, touching down in the pāwero. Restart from te marama, so ka whana te ki, kua whiua ki tana kaihoa. So the kaiwawao, although he's up at the roto, and a nice
tupu wairua there. I'm pretty sure that's Caden, ko Caden no tērā. And I think if we did have a tohu or a taonga for jump shots, me hoatu kia Caden. Ka pai. Kirikiri roa. Kei te kimi pau, heoi, kua taka tētahi o ngā tihai. E aro tonu a kirikiri roa, heoi anō. So, as we've just seen to that left of the field, we've had kirikiri roa player offside. So you must have possession of the key if you're gonna go through the roto, yeah? And a nice block there from kirikiri roa. The diversity of the players too, so seeing the how adaptable some of these kai Tākaro are. Now that's one of the outstanding visuals we get to see around the Tākaro. You'll see the kioma, you'll see a taniwha that won't just stay as a taniwha, you'll get them moving around as a kioma, or you'll also get them moving into the kaitiaki position. So he mea nui wēnei kai Tākaro. These kai Tākaro are on. And I bet some of us pakeke watching for the first time are a little bit puzzled. But kei te pai, you have the opportunity now to go back in time and be able to look back on some of the footage of our Kī-o-Rahi. So Kī-o-Rahi e rā takiwaru kaupapa mō ngā taonga Tākaro, Tākaro Māori rānei. Great to have Kī-o-Rahi now a part of this whakataitai. Tūrangatāne in possession of taniwha. Look at those shots. Like if there was a shot, a tohu, a taonga mō nā shots, me hoatu ki aia, kia nama iwa. E mihi ana hoki ki a koutou, o tira ngā kai pāho. We have many kai tautoko of Kī-o-Rahi around the motu. We have Kī-o-Rahi.com. They are also part of the communication of getting all of the Kī-o-Rahi kaupapa around the motu out. So he mihi kia rātou, Kī-o-Rahi.com, check them out on Facebook and on their website. You'll see an event calendar. There they will have tournaments around the motu, their local tournaments, and even some of the local modules. So if you are a module provider out there in the motu around Kī-o-Rahi, getting in touch with Kī-o-Rahi.com might be a good opportunity to get your event onto their calendar. Kia mohi ai te motu whānui kei hea ngā kaupapa Kī-o-Rahi. Mihi ana hoki kia whakaata Māori, nā rātou me ki nā puna tautoko, o tira kia local Gecko production, nā rātou ngā taonga puoro, nā taonga whakaataata, o tira rātou no Baileys, no Caltex, no hoki no Apollo projects. Mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai I enei taonga Tākaro. Hau whā whakamatunga, ki wainga nui I a kirikiri roa rātou ko tūranga. Gisborne boys and Hamilton boys battling for the finals of the Kī-o-Rahi takiwaru. And great that this Tākaro is a part of our Super 8 tournament. I know many of our whānau around the area or who are familiar with this kaupapa will be happy to see Kī-o-Rahi. Some might see it as a threat. Hey, tērā pēr kei toa ake wēnei kura, kare te hea kia toa ēnei, e oi anō. Ko te toa ko te Kī-o-Rahi ne. Nā kau nui ana ēnei tamaki ki tēnei Tākaro o tira te Hopu. We had a little demonstration and a whakawhanaunga of Hopu today, so great to see a bit of footage of other taonga Tākaro. So 3 kai tiaki, and those 3 kai tiaki are just a little bit slow to get around to their attackers. Heoi, kei te haere te wā ne, kua pau haere te ngao. Engari, if we know anything about these coasties, I'm sure they don't give up. They're not gonna wanna give up too easily. Engari, anō hoki ko kahurangi tērā, ai. Kaha anō hoki taua tama, nama whā, anō hoki ko te nama te kaumāwaru,
puna tērā. E whakanui ana. So kaitiaki, if you are a kaitiaki and you do play Kī-o-Rahi, you are an important pou in the Tākaro. No matter what size you are, and no matter how fit you are, if you are a kaitiaki, he mahi nui. So tupu wairua for Kirikiriroa, just through the waiwai of Turana. 3 kaitiaki in the Pāwero for Turanga. And a little jump shot from Kirikiriroa. And a rip from Kirikiriroa, Turanga to pass. Anei anō hoki tēnei toki, tēnei silver bullet. Anō nei, Kī-o-Rahi tērā. Kī-o-Rahi in the flesh, Caden. Oh, he ha te whakaro I mōhio ia. Hey, that's some of the āhua too of te whatewhane. If you know you have taka ki te he, oh well, it's up to you to conduct yourself, neha. So, koina te tahi painga, nā mawaru, he ha te whakaro, and the key just offside for the kioma. And a nice block there from Kane. Ka pai Kane me tō kaitiakitanga. Ko pau te wā kia tātou. Ko pau te wā hoki ki nei kapa ērua mai I a Kirikiriroa, rātou anō hoki no Turanga tāne. Ko ngā piro whakamutunga, ko te kaumā iwa kia Kirikiriroa, ko te rima kia Turanga tāne. Nā reira e te iwi whānui, e ngā whānau putanoa I te motu. Koutou kua areare mai, koutou kua mātakitaki mai I ēnei taonga tākaro o tātou. Ko ēnei tākaro, e whakanui ana e ngā kura nei, ngā kura e whitu, kua whakanui I tēnei wiki. Ako koe nei, ka kite anō tātou I ngā painga o ēnei tākaro. Ka whakanuia, ka whakawhanauna, e manaaki ana anō hoki I a rātou, I a tātou. Nā reira, e te iwi koe nei te whakamutunga o te rā, te rā tuatahi mō tēnei kaupapa o te takiwaru. E whakanui ana ki wā tātou kai tautoko. Anō hoki ki wēnei tamatāne no ēnei kura. Aha kua toa mai rātou. Kāre e kore I toa hoki te reo Māori, I toa anō hoki. Ko te Kī-o-Rahi tūtakahina ne. Ēnei tama kua takahi I ngā tapuai o rahi tūtakahina. Anō rātou kua takahi I ngā mahi a tāne rore. Ko rātou anō ngā whakatipuranga, ko rātou anō ngā kanohi ora mō tā tātou taonga tākaro. So to our sponsors, Whakaata Māori, Māori Active, Local Gecko Productions, to Bailey's and also to Caltex and Apollo Projects. He mihi tēnei kia koutou, nā koutou I homai, he tautoko e tai ai te ao te kite I nei taonga tākaro. Ko ngā tapuai o rahi tūtakahina, o rongo marae ātea, tū hōkai nuku, tū hōkai rangi, tū te whakaangi rauihi, taonga tākaro, taonga tuku iho. Tēnā koutou katoa. Ladies and gentlemen, this isn't about what we wore back in the day. We're going to go now. Going once, going twice, no more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. I just want to thank New Zealand Carbon Farming for taking the initiative and supporting schools like ours. It's really important they have that outlet to come to kura for another reason other than curriculum, and for some reason in our water our kids just breathe sport, and having that resource here makes life that much more enjoyable and they can keep doing what they're good at. Having this funding, being able to use it specifically targeting sport is hugely beneficial. And go!
Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. We had to make sure from the beginning, yep, this is what we're going to do and we're going to go all in. And there was us. So I was so determined to have this pepe. Horu pepe, ki whakaata Māori me Māori Plus. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. You want your tamariki to be a part of the community. Keep getting all these feelings like he's never going to fit. That gets pretty hard. I'm so grateful that Clara has answered those prayers. There's just always this bias away from our tamariki. We really need this done. Alcohol compliance, it's a big thing, and we ain't gonna just stop because we're stressed. Super kura, ki whakaata Māori me Māori Plus. So we go shower, need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mansion in the top gold. Fill up my cup with the pop, whoa. High off life in the spot, though. Running out the visa, really talking to a real life Mona Lisa.